Vipi, watching live from Kitengela, sound iko sawa? Hiyo ni fiti, hiyo ni fiti. Endeleaje? Lakini nasikia kuna na mvua huko hivyo on Friday, imekatia wasee kidogo, naona kulikuwa na floods Nairobi. Mko fiti? Lakini sema kama uko fiti. Na kuna wasema zee nini, floods imekuwa, mvua imenyesha ikaharibia wasee, mpango ni aje? Kapoa Vini? Nacheka lakini nini, nimesikia kulikuwa na mvua vibaya sana. Kuna hot news, naona wazee kuna mvua kati ya wasee. Huku ni kuswim tu. Nimesikia hivyo mazee, mvua imenyesha. Hata huku kwetu imekuwa hivyo, kumekuwa na si snow, ni vile temperatures ziko warm enough, tuko above zero kidogo, so inanyesha lakini ina melt. Hata imeharibu job, ni aje? Job imekuwa too soft. Hiyo ni fiti, ka sound iko fiti, hiyo ni poa. Kumenyesha sana bana, sana sana. Try to move ndio nione poa. Okay, sasa hapa hivyo nimesikia kumekuwa na rain, na watu kadhaa wamekufa bana, si poa sana. Ni same thing hapa pia, mvua inaanza next month, spring rain. Vini vipi? Poa sana Vini, niaje? Nasema nikuswim tu huku. Pole sana, pole mazee. Sasa hapa sound iko, picture quality is very clear today. Oh, hiyo ni fiti. Hata sijui nimeanza tu, niko nangoja catch up. Sometime you take some time before you pick up ikuwe clear vizuri. Hebu tuone kama nikimonitor. Niko na sound bado. Ina struggle hapo lakini itaingiana tu, najua hivyo. Kwa TikTok. Talk House KE, niko poa, ni aje? Picha imekuwa fiti TikTok, na bado ina struggle. Ita pick tu, ngoja kidogo ita pick tu. So kuna flood zimekuwa mbaya side za Tao. Kitengela imenyesha but watu hawajabebwa. Okay, hivyo ni story na nini, CBD. Hapo ndio drainage iko fit sana. Maybe ndio hiyo basi. Imekuwa clear pia hapa, hiyo ni fiti. Siko najua bana, nimeona tu news leo asubuhi nikiamka, naona kulikuwa na floods, ni aje? Kwa hiyo news karibu zote za au report huko hivyo. I hope uko salama. Niko fiti. Last week nienda try kufix track. Sikimalizia bana, nilivunja one of the balls, ilikuwa too cold. So mpaka leo sijai fix. Nimekuwa nikidrive bila suspension side moja. Nilitry kumake video, I was so frustrated, nikasema hata sitamaliza vida. Vincent, ile video yako ile ilinikatia sana. So sasa hivi kuna bracket alafu kuna bolt. So hiyo bolt ilivunjika kwa tip kabisa. So hata yeye shika ile nilivunja, niko ni tighten too tight, ikakata. So I need to replace the whole bracket. Nimenunua, si expensive sana, lakini iko na special, waitanaje, special bolts na nuts. It was doing hack nut, ile inaingia alafu inachomelewa kama ile ya kwa factory ile permanent. So nikaabandon hiyo story. Yani nimedrive bila suspension this week, couple of days, lakini ita survive tu. Naifix. Nataka kuget appointment kwa dealership, jioni au dealer hizo story. You try to make video, so hiyo ni ubaya. Kama una fix kitu kwa track, ukianza ku make video unakuwa distracted, alafu na end up accomplish the objective. Boy inazimika hapa hivi. Oh, sasa nifanye tap ndio iendelee. So ilikuwa hivyo sasa. So sasa hii niko na another repairs. But anyway, see, so that guy you need two balls. Sina hizo tools. Alafu mwana anafanya job kama niko outdoor. Watu wa shop wataingia indoor. Tuendelee. So nani asemaje?
Franklin UOE asemaje, good morning brother, I hope your week has been good, watching live from University of Eldoret. Oh, U of Eldoret. Okay, sasa also happy to tune in. Karibu sana bana. Unasomea nini university? Situambie tujue. Ni poa sana. Yeah, picture quality iko sawa. Ayo ni fiti, ni fiti basi kama iko fiti. Leo nimechange my plane, nimeweka ma plane hapa leo. Hizi ni American Airlines za I think ni 3, ni more than that, lakini mi niko na 5 collection yangu. Niko na Delta, American, United, JetBlue na Spirit. Kuna I think na Miss Alaska Airlines. Ubaya Alaska akwaga na run Airbus, wana run Boeing. So sina Airbus yote Alaska Airline. Though kuna Hawaii Airlines, hiyo ndio sichukua Hawaii Airline. Hiyo nilisahau juu ni island. Unaona? Kuna ile 3 major carriers hapa ndio hivyo. Delta, American, United. Delta ilimerge na Northwestern, alafu American ilimerge na sijui ni Intercontinental ama ni gani? Ama ni United. Zimemerge over time. Unaona? Mko vipi? Unakuanga mentor wangu mbaya sana. Oh, Malcolm X. Kuna Malcolm X hapa hivi. Nisalimie leo hata nisikie poa. Vipi Malcolm X? Malcolm X. Sikia poa, nimekusalimia basi. Nimeona tu jina. Naangalia. So mwaga na collect hizo plane. So sijaendelea sana, nimestop kidogo. I wish I lived in the US. Bless me bro, I start working towards it. I don't even know how to bless you. Mi nikaa wewe tu by the way. Siti niko na any special abilities. Nilikamingi huku hivi na green card. So watu kuja kama wanasoma, wanakamingi kama ni hivyo tu. Hakuna there's no nikudanganya, I'll be lying to you nikwambia niko na siri. I can guide you maybe things to watch out for. Quality iko sawa. Alafu niko Texas Army, oh my goodness. Nikitika ndakutafuta mtu wangu. Ukishamaliza Army. Personally mwaga na discourage sasa kuingia Army. Just story kama una last week ili happen. Napata kuna political something, alafu mtu anaamua tuende war, boots on the ground. Alafu jioni umeingia hivi napeleka huko hivyo. Alafu chances za kurudi na kuwa slim, sijui national guard, hata sijui. Lakini kama inabidi ufanye unafanya tu. Lakini ukimaliza ukitoka na hizo benefits alafu usirudi huko tena. Naweza sema hivyo. Sometimes watu fanya because ile ina circumstances zina happen hivyo, unaenda umeingia. Lakini mi personally sikuwa na encourage wasa kuingia hivyo sana. Unaona? That's why hiyo kwa deployed. Ikuwa gina make sense sana. Mi nisema kama unatoka place ile, umetoka Kenya, umekaa country ingine kutry ku make life ikuwe a little bit better. Alafu unaenda up inakuwa tu more complicated. Msema kama unatoka country yenyu ukuje kusaka hii mtaa, ni poa kwa exactly vile ulitoka, at least physically, mwili. No, usikuwe na anything nakukatia. So mtu akiniambia military move feel kama somewhat, man, unajua ni crossing your fingers everything iko poa. Unajua hizi war hizo wanza jua vitu zijinga sana by the way. Economics, nini, yani something that benefits somebody else. I would rather wewe ukue una participate na ile, kusema kama una own stocks kwa hizo companies na kumekia do. I would rather ile auko directly but uko indirectly benefiting kitu kaa hiyo. I would rather ingaje na sound mbaya, lakini hiyo ni poa kuliko wewe ndio frontline. Unaona? Either way, war ni war. Unaona? So frankly, I'm in agriculture and biosystem engineering currently in my 2nd year. Congratulations. Hiyo ni poa sana by the way. Unaona? Utakuja masters huko nini? That's a really good thing kuja masters. Mambo albo leo nimepata live. Upata live? Oh, Manu Sudi upata live. We miss last week. Nimechelewa kidogo leo. Unajua tume switch time, yani tume spring 1 hour forward. Au fanyanga hivyo every match. Ndio sijui to catch up na time, hata sijui ni kwa nini kuna status moving anything, lakini imenichanganyisha kidogo. Juu naangalia clock tuko 1 hour behind, lakini kwa simu iko 1 hour. Hata sijui imenichanganyisha leo kidogo. Then katsia next week najua hivyo for 1 week at least. Ni kama jet lag. Umeona? Nikatsia sana I think overall. But hope to catch up na. So gani inakuwa rahisi kwako kupata? WhatsApp ama email? Either way, email inaweza kuwa hard kidogo. Ukinitext WhatsApp, chances are ndakutext back within a day or so. Sometimes hii simu
simu ndio hii hapa hivi, muonga naye, lakini kama I don't pay attention kwa sababu unajua ile haina notification, so naweza angalia nione hakuna mtu ametext within a day na kureply. Mu reply it's easy to take 24 hours unless niko something may happen emergency, na kureply hata WhatsApp. Unaona, tuma tu alafu na kureply. So gani ingine hapa hivi, mtu wangu leo okay, hiyo the same. Sasa maji hapa sema doing everything I can to come to the after I graduate. American dream is still alive. Ni poa sana by the way. Muamini kuja hapa hivi kuna more opportunity. Sijui kwa nini, I don't know, maybe I could be wrong pia, lakini from my own personal experience clearly open up most of my opportunities ni kuja hapa hivi. Nasema tu kweli, naona. So Mr. Kajembe wa kusuka folk something sijui. Folk MB. Niaje ndio nimeingia na sina form, natafuta shughuli gani bana? Hebu sema. Nimeenda kusaka goodwill. Wapi jet fighter? Oh, ya hapa jet fighter. Hizo siwezi bring hapa hivi, itakuwa inappropriate. Mi si encourage stories. Mi mwanga niko almost anti-war. Naona. So mpenda tu vitu zina happen. Juu hata leadership ni poa kuwa na civilian president, civilian cabinet, civilian everything. Ukibring ile war inakuwa ni kama authoritative, inakuwa hard kidogo. Umeona? What's up Albo? Hizi ends ni mafuriko tu. Nimeona news. How mko fiti though? Unaona? Niko na jet, nasema niweke jet ama hapana, siwezi weka jet. Itakuwa inappropriate. Nimetaka kuziweka by the way. Niko na sina jets ziko upstairs. Niko na hizo mu collect. Nilianza na military collection but civilian ni more appropriate. Kama leo tunaficha Airbus. Hizi ni Airbus A321 Neo. I think Airbus A321 Neo. I think so. 1, 2, Neo. Easy. 1, 2, 3. Oh, ni Neo. Everything. 1, 2. Except easy Neo. Hii ni Airbus A321. Hiyo Delta. Unaiona kweli? Acha nivae gloves ndio shughuli tena sema. Kuna gloves hapa. Mwanga na collect ndege. Ni poa kushika gloves juu hiyo paint yake ni sensitive. Unaona? War is war. You fight economic wars, but advising us. So let's jet fight. I'd rather ni collect here than show. Kama ini United Airline. Kama naishika poa. Hivi, inakaa hivyo. United collection. Hiyo kapua sana ndege. Ile replica. Nafunga macho ndio muione poa kwa nini. Inakaa hivyo United. So mu collect hizi instead. Za war mazee hapana. Nafanya video baadaye by the way. Musa hivyo kila siku nikama hapa hivi alafu napata sijafanya video. Ashikwa na nini? Tunta gloves. Ukishika hiyo paint imepaintiwa because ni sijui ni nini inaharibu paint. Hii sweat ya mkono inaharibu paint. So mu try. So war ni war, you fight economic war, but advising us, so let's jet fighters. I'm a licensed physical therapist, but huku tambui pepa zangu bado ninafanya verification. Ita come through by the way, ita come through. Iko very watu wengi wao kwa hata my wife kwa physical therapist sahi, kulikuwa na accident sometime back alikuwa naye. One of the loader iliangukia box yake, so ika shake track, so ika rearrange nini ilifanya chiropractic tuka hiyo. Alafu mtoi wangu alianguka pia siku moja, so akona ile once a month sahi, akona very few months. Hiyo ni very active physical therapist. People need that by the way after accident. For now I need to do anything I stay afloat. Yeah, that's good. You're on your way by the way. No. Ukidu tunapenda ile inakuanga poa sana. Kama mimi in the beginning sikupenda tracking, lakini over time nikapata inanifit. Yani as long as unaprovide ile, if the thing you're doing ina solve most of your personal problems kama financial problems, inabidi tu sasa ukuwe naye full time. No. Hakuna haja kunini. Hi Albo, can you talk more about how we are able to save 100K? It's mind opening. Cliff, ilikuwa hivi. Okay, that's exactly what I was doing. Nili buy track ya pili. The first thing to buy track ya pili, second track. Alafu nikambia, my wife used to drive dump truck for this company that I work for 2 years hivi. Alikuwa dere.
So kaambia, hey, what do you think, nikinunua truck utaendesha? Akasema, oh, definitely, because hiyo truck ni kama yetu, si yangu. I'm sure that's a good idea. So nikabuy truck ya pili. So bala mimi kuswitch, nikamwacha yeye drive hiyo truck ya pili. What I noticed ni ile, I'd never experienced that before, kuko na truck mbili. Niko na truck mbili ndio, lakini niko na drive one at a time. Sababu when you have 2 or 3 trucks and you're the only one driving them, you can only drive one truck at a time. So kwa kudrive hiyo truck nikarealize kulikuwa na, after nishalipa truck payment, nimelipa insurance, nimelipa mafuta, hizo expenses za kawaida, nimemlipa yeye juu pia lazima alipe compensation, whatever inabaki nayo ilikuwa between 2,000 to 4,000 a month, depending on the repairs na nini. Haikuwa na repairs sana, but some things kama tires, kuna time kama tire moja mpya ilikatwa on the sidewall, kabla replace $400. So ikapata niko na meka 4,000 extra. So hii ilikuwa really eye opening 4,000. So what I did ni hivi, hiyo 4,000 nikasema aje, wacha kaisaidia business. So that was on my operating cost. Alafu because I was driving the other truck, or you need to side dump, kile kwa nadu ni hivi, nikasema aje, kile nilikuwa na intend kufanya na ile in the beginning, nifanye hivi, na intend kufanya hivi, niseme wacha nichukue hii do extra niweke kando. Sawa, nikaanza, ilikuwa I think ilikuwa 20 ama 21 kutoka hiyo, ilikuwa way before that, nakumbuka poa. What I do ni nilikuwa kufanya hivi, ukishakuwa na truck alafu pay off, trick ni hivi, the amount you're paying, ile truck payment, so kama ni $2,000, so nilani kitu kwa Dave Ramsey, what you do ni ile the payment unaichukua unaisave kwa account ingine different. So this is what I used to do, nikipata pesa ya payment na nairudisha back kwa bank, ni kama it's like I'm paying for the truck, lakini truck yenyewe si lipi because iko paid off. So every month napa kuna pesa naeka, alafu whatever I pay myself pia ile lazima ujilipe kama honest distribution. Yeah, utaka kumix business money na nini na personal. So whatever I pay myself nachukua 10% na yako hiyo account pia, nikasahau tu kabisa. So every month nikacheki kama it's like I'm making a ghost payment basically you're paying yourself. Unaona, unajilipa unasahau. Yaka 1 year, 2 year, 3 year. Fika 3 year iliangalia account hivi ikapata iko sijui na 80 something thousand. Ile the last iko nikacheck moja ya, so ikakuwa 100,000. Ilinishangaza sana by the way, na track mbili. Unaona, so ndio what we did, ile tulitoa 30,000 from that 100,000 tukanunua hii nyumba. That's when we bought this house. Alafu ikabaki 70. So hiyo 70 ikabai truck ingine hii wife your drive. Alafu so from then nimekuwa nikisave, lakini because somewhat kununua nyumba ina coming in expenses, ni disadvantage by the way kununua nyumba in a way. Alafu pia kuwa na truck mob ina come in expenses. Although from last year truck moja iko paid off. So because the truck is paid off, nikianza this year, sasa tumeanza this year job, I'll be doing the same thing. Ile payment I was making, because umelan ku survive na ile pesa uko nayo, so you don't have any extra. So because you don't have extra money, what do? Whatever money uko nayo ile payment, you keep paying yourself. So this year nataka kulipa payments tena ya hiyo truck, although iko paid off. Hiyo ndio trick sasa. Alafu unafungua hiyo account, ni kama yangu iko kwa credit union. So what you do ni ile unatoa hiyo account, ile pesa kwa ile account yako main, unaiweka kwa account kando kabisa, ile has nothing to do na nini, has nothing to do na, it's like you're paying for the truck although it's paid off. Unaona, secretly saving. Alafu suppose upate maybe kama bonus hivi, mujionga ile maybe kawaida muwa kama 45 hours a week, nipate ni work 60 hours a week. The extra overtime na iweka huko pia. If you do that, utakuwa surprised. Honestly, mimi kusema kweli, hiyo 100,000 singenunua nayo hii nyumba tunaishi. I would have continued renting. Lakini ile house kwa tuna rent before, the owner alitaka kuiuza while we are renting. So kusema we don't want to go through the same thing. Kuna house moja tulikuwa tuna rent siku moja, alafu as soon as we got in like this, after 1 month, mwenyewe akaiuza. So the new owner anakam na new terms. Tulikuwa na 2-year lease. The new owner akasema no. I'm not going to give you 2-year lease. Napatia 1-year lease because I intend to come live in this house while I'm selling my other one. So tukaona, alafu tukahama kwa wengine ya pili sasa. Yani when a new owner buys property, you can't go with the old owner's agreement unless akubali akakata hiyo story. So tukaona it's best tununue nyumba ile yetu, ndio tukuwe na ile hatuna
hatuna, yani nobody's gonna kick us out basically. Umeona hivyo sasa, but I'm still saving, sijui niko na how much sahi, but nimekuwa niki slow down kidogo because kurun track tatu na ziko na payment, kuna more expenses. Ikiharibika ni track tatu, uko na payment ni track tatu, alafu pia job atufanyi full time, alafu another thing imeni slow down kidogo ni ile we have a young kid ako 2, so hiyo 2-year-old, if both of us are working lazima tukuwe na daycare, so hiyo na cost do pia ina bleed, but unajua hizi vitu zikawagi zina last forever. At some point she's gonna be old enough kukuwa independent pia, so you do whatever you got. The trick ni ile hata ukinunua gari yako personal, then you pay it off. Once you pay off the car, because umekuwa use, ni kama it's a budgeting thing, unaisave alafu unaendelea hivyo hivyo. Imeenda sana, hata nione kidogo. Hiyo nilikuwa cliff, that's how I did it. Hata sasa it's kind of like I still do it, lakini nimepay off track last year, so this year tumekuwa very slow because of weather. The whole of December kulikuwa na snow ile kama every week, ile huge snow, so ilikuwa job ilikuwa ya snow removal, but snow removal ni kama usiku 4 hours 5 hours. Mi wana spenda kudu job kama temperatures ziko below zero na haribu equipment anyway. So what about the excavator drivers? Mshahara iko aje kwa Trump country? I think au lipo between, it depends na experience yako, juu most of these construction workers au kwa na union wako na union in our support, so the union starting base salary ni $45 an hour, sawa, lakini kuna ile commission you have to pay some amount to the union because the union inako hook up, but the more you work for them it increase to 50 55, but base ni 45. Alafu ba hizi ma excavator, hizo ni heavy equipment, you have to work for a company unless ununue yako in the future. Umeona, hizo gari si cheap, ni $1 million US dollars. So Mr. Kajembe wa Kusuka asemaje, email yako albo iko profile, angalia profile ya TikTok utaiona profile, kama ni email unataka iko profile. Phone number iko kwa YouTube channel, utaipata huko hivyo, contact information. Unaona. Danda anasemaje, Danda asemaje, poa sana, I've joined your fan club for 100 days. Niko na fan club. So you understand the way TikTok ina work, by the way. Mwana tu live alafu na try to figure out as I go. So na apologize, hata sijui fan club inamaanisha nini, but thank you. Naona kama ni addition. Ndalan tu. Sikorini, hey everyone, hope you're doing good. Huyu ni Kevin Njiri. Viniel Samaji alisema let's like and subscribe to the channel. Kama kuna watch YouTube, like na subscribe. Na giveaway, ikifika 10k subscribers kwa YouTube, whenever I get there, napatiana 10 gifts. Number 1 itakuwa kamera ya kurecord, ya video camera, kitu kama hiyo. Whatever ndakuwa nayo. Ilikuwa kitu I stick to my word. Nilimake hii proposal 2 years ago. Sasa sijafika 10k bado. But koja subscribe YouTube. Ifika 10k, tuko na raffle, somebody will win a camera. Na kila kitu ile ya kumake video. Yani ndapatia mtu, first prize itakuwa content creator package. Ile something that will make them create more content. So itakuwa hivyo, decide tu which is which. Atakuwa na ule number 1 atakuwa na option mingi, number 2 3 itakuwa 10 for 10k. Unaona. So subscribe, kwa unaona. So Edu kama semaja albo, in terms of understanding an asset, how would you know, for example, your truck is an asset and not a liability? That's very simple, by the way. But your truck basically ni depreciating asset. So from the time unainunua, ina depreciate all through. Unaona, kama inakuwa na rust, kama mimi sama mwaga na iosha, alafu na buy ile paint, ile black paint. Ni kama show this time at least the record. Spenda kind of time to record, now show exactly what I'm doing. Navaa camera on my chest, alafu record. So what I do ni ile mui paint. Ukipaint metal steel, unakava ile rust. So mwaga ni paint every year. Nililearn hivyo kwa one of my mentor, ule alinibring kwa hii business. Aliambia you paint truck yake every summer. Yani una protect against corrosion. Unajua hapa hivi kuna winter, kuna moisture, kuna snow. So pata from ikikuwa baridi alafu ikuwe joto, some paint ina peel off. Unaona? Kuna two extreme temperature. It gets too hot, too cold. So ni depreciating asset. So but uzuri ya truck ni ile, it's a depreciating asset that produces cash flow. Unaona hivyo? So nikidrive in 1 week, check ya 6,000. Another week, 6,000. Another week, 6,000. Unaona? Ka 24,000, 6,000 something. So musema kama 25,000. Utakureduce labda 22.
kama ukwage unafanya nini, you work hard, mtu ya kupush at least ni get 25,000 a month, unless if weather permits, but mostly sale job imetulia hata mu pita 25 basically. So ndio hivyo bana. So the reason why inakuwa asset nika kwa number 3. Ma3 ni depreciating asset. Mi si believe kununua ma3 alafu iweke mziki. Kwangu ni kama that gets too old. Juu if ukibaya ma3 uiweke mziki, I don't know if ina make sense. Msana ma3 niambie, but muona kama ina depreciate faster. Ni poor focus na original equipment the way it is, alafu we paint tu ikuwe tu ni subtle something subtle. I don't know, maybe I'm wrong. Muona msana pimp ma3 na kuwa na kila kitu, but muona kama that's too much sababu uko na so many additional, kuna maspika, kuna ma TV, so ikianza ku depreciate all those things na depreciate, sijui kama ina make sense. Lakini muona tu kuwa na tu na ma3 tu iko sawa na iko na good customer service. Anyway, I don't even know. What do I know? Anyway, Jimmy siwezi paint track yangu ni by track yangu ilikam na alloy rims, ilikam nazo everything alloy rims, hizi aluminum rims I think. Juni as a rust, but that's factory settings, unabaki tu the same. So Edward ni hivyo, yani inakuwa it's a depreciating asset that produces cash flow, so ina need maintenance. That's why ukidu business ile pesa una produce from the truck, usiishi ni kama you're rich already. Hiyo si rich, hiyo ni you're producing cash flow. So as long as your cycle inaendelea, maintenance ya kila kitu, it keeps producing cash flow. Ni tricky, business ni tricky by the way. Kama sasa hichi the whole of December sijafanya job vizuri. Hata nilifanya one day December. Tulikuwa na snow baridi. Yani weather imekuwa extreme December, January. February imeimprove kidogo, March tumeanza na mvua tena. No. Sasa iko na mvua by the way. So March nimefanya how many days? I don't even know how many days nimefanya March. One day, I think. One day March. No. So nangojea bado itulie weather. Alafu pia ground imekuwa too soft. It's warm. Yani this year imekuwa very extreme na weather. Ina snow really hard, alafu ina dry, alafu inakuwa soft. So iko bipolar, iko two extremes. So we're trying to survive. Tuone kama job ita pick up. Maybe April kuna mvua, lakini ground itakuwa hard enough. Kama kuna job ya construction, ile ya kama highway hivi, we might work. Unaona, ni risky. Ndio nataka kuambianga wife hivyo, namwambia yeye alikuwa na bad attitude. Akianza business, aliassume kama hii business iko na pesa. Unaona? Akaona tu let me spend, ni kama alianza ku upgrade lifestyle. Na hata si ile alinunua vitu extra. Yani alipata vitu za I don't even know. Mwisho ndio ku explain. Yani I don't know what ana spend do nayo. Unaona? Mubai vitu kama sema hii historia nini live stream hapa hivi. Everything I use hapa nilinunua 3-4 years ago, I think. Sitanunua tena because as long as niko na hii ATEM, hii ni ATEM Mini Pro ISO, I think ni 2023. Ile ingine, ile side ingine ni 2021 hapa hivyo. Hii roads nimekaa nayo 4 years. As long as it works, nakaa nayo. Na by that time when I was buying this, sikuwa na track payment, nikuwa na extra money ya kununua hizi vitu, alafu I was being paid to use this equipment. Nimeabandon hiyo story for a while because the person who was paying me ilikuwa story ya COVID, ilikuwa ya ile live streaming, but siku hizi kama people ili open up, shutdown iliendelea. Alafu watu wengi wakiniambia we need you to live stream our event, chapa yao ni kidogo. Muona kama it's not really worth it. Ni kama I'm wasting my time. Naona. Ukiniambia ukamu nilipe sijui so 2 nikae 6 hours, hiyo ni kwangu ni waste of my time. Tafuta mtu mwingine like desperate. Afadhali fanya live for free. So hizi vitu niko nazo kama hii computer in 2008. So sijanunua anything specific. Maybe hizi mandege hizi ni by last year. But hizi ndege ni ile tu niko na ile interest ya aviation. Niko na hata ni by model plane nizi understand more. I was hoping ningeshare, I've never made that video. Nimetry, nimeshindwa because niko torn in between. It's like nataka kwenda plane spotting, nichukue video, alafu nikuwe na model plane pia. So I don't know. I'm still niko in a crossroad. Anyway, tuendelee. Hiyo tu ni by the way. So unaangalia assets, liability. Cash flow ndio muhimu. Kama una cash flow, usi waste time. Alafu when you're in business, usi improve lifestyle, please. If possible, just keep it the same. Yani sema hivi, any money you make extra, support your livelihood. Zile essential. Naona kama housing, food, clothing, zile basic need. Anything extra kwa business, wacha ikakusaidia business. Juu
when you're scaling up your business, that's the money you'll use to scale up your business. Umeona hivyo? Usiwaji danganya useme acha ni upgrade lifestyle. That's one of the biggest mistake watu make. Unaanza business alafu una assume sijui na gross, unasema gross income. Kasa nisema hivi leo niseme, ukidrive truck, dump truck ina make 25,000 a month approximately kwa rates za last year na this year. Hizo rates ni the same. Hapa sio lipo 125 an hour. It may not be 25 kwa watu wengine, labda wao wanalipa 20, 120, labda kuna 118, 115. Mimi naongea juu ya dump truck ile mood drive as of this right now ni approximately 25. Lakini kumbuka 25 una calculate utarun at least actively ile full season musema approximately 8 months. So 25 times 8 ndio income una anticipate kuipata. Sawa. Which is very easy, ni 200,000. Alafu if you're available for extra work like off season, unaweza kama another 50,000, 60,000 extra. If you're not available, utawachia hapo. So unajiuliza tu frankly, kama tuseme wewe ni mko married, you're a married couple, unaona what's your household expense on a monthly basis? Kwetu hapa hiyo 5,000, but musema 6,000 because the cost of things increase kidogo tangu last year. Tangu tukuwe na Trump nation, vitu zimeincrease. Ngaja alipromise hazita increase. I doubted it, but unajua watu walidecide wakamvotia anyway. So it'll increase. So saidi kama 6,000. So basically my household money kama 70 something thousand a year. So if I'm making 200,000 kwa business, ndajilipa 70 something. Ndabaki na one, because suppose nifanye tuingie tu ile average 200,000 to 70, utabaki na 130. Kama uko na track payment, sijui ni how much, utatoa 60 mafuta. So your profit margin kidogo sawa, maybe ni 20-30% in the whole year. Sawa. But kama tuseme you're a married couple mko wawili, mimi na wife for example. So sasa jilipa 70 na jilipa 50. Kwa nini? Ni push more money towards the business. Sawa. Alafu utoe track payment. Suppose track payment ni 4,000 ama 5,000, tuseme 60k a year. Alafu unajilipa pia wewe 60. Hiyo ni 120. Unabaki na 80, utoe mafuta. Itabidi sasa move sama hivi, kama niko na payment mwaga available even off season. Kwa nini? That extra money ina make sense kwa profit yako. So I'm always available. Unaona? Utapush maybe another 30,000 ushatoa mafuta na insurance. So unapata ile 80,000 at the end of the year, alafu labda pia wife ana drive the same thing 80 hapa, ukicombine na kwa 160. So mkiingia next year, you might decide to nunua truck ingine. Usitumie hiyo 160 yote, tumia 60 wacha 100. Nunua truck ingine. So ukienda hivyo the same, yani it's a fraction of the gross ndio una put aside for future development, which means you have to trust the process. Umeona hivyo sasa? Hiyo ndio risk, hiyo ndio ile risk una take. So suppose ukiingia tracking uende kumake do, useme my lifestyle ya 100,000. Unaona? Alafu unabaki at the end of the year uko na 20. Hii itakuwa unfair because ni kama you're stealing from your business. Basically, that's what you're doing. You're stealing from the business. So kama una steal for the business, when the business needs to grow, where are you going to get the money to grow the business? Unaona hivyo? Ni usema ni poa kwa naona Gato ameingia. Kayole 1960 in the house. Na veteran hapa hivi. So it's better off kujirestrain, ujilipe the minimum, accumulate the nini, sababu you never know. You 160, mimi naongea tu example, you might buy another truck. Unaona? So truck yenyewe kubuy truck nyingine ya pili, kuna watu wagopa vitu kama hizi. Ndapata dereva, how am I going to manage the other truck and I'm still driving too? So it's a risk you assess uone, can I handle these risks? Uone maybe kukuwa na dere ni more volatile than kukuwa na kitu kingine. But kama uko na 160, nazaenda ununue, unajua watu ununue nyumba hivi, nyumba hiyo ununuliwa hivi. They want, I think ukinunua kama on your personal name, the lowest ni 5% down. Kuna ama you can put 10% down. Ama you can put 20% down. 20 ni kama ile una buy from your business. Sawa? Please absorb me. Niko na CDL. Absorb, what do you mean Pinky KY? I'm not really hiring. Niko na gari mbili na run tu, nataka kuuza moja. But so idea ni ile, you might decide mkimake profit. Kata mimi na mama. Tuseme mimi nanunua nyumba, maybe a duplex. Duplex ile nyumba zimeshikana. Ni kama ni 3 bedroom hapa, ni 3 bedroom hapa. Ama quadplex. Quadplex ni ile iko na upstairs 1, 2, 3, 4. So seme nanunua duplex, maybe itakuwa I don't know how much, 600,000.
uweke some percentage down, ununue nyumba kama hiyo. So nyumba ni ya biashara, haina profit kama ya truck, but over time it might make sense. Upata unanunua duplex, mortgage yake tuseme kama ni 3,000 hiyo duplex, but hizo hao 4 rent ni 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. So basically ni hivi, 2 houses melipa mortgage, alafu hizo 2 ni profit bala kununua truck, then ubaki na hiyo the same hesabu ya truck. Then after 2 years useme let me buy another quadplex. So 1 year umekukula kama 3,000. Of course kuna expensive, but I'm just saying ile tu unaangalia from a perspective. Alafu uongeze ikue kuna hao ngapi sasa, 1 2 3 4 hii ni 4 doors, alafu kuna 8 doors. So if I'm doing the same thing inside and my wife is doing the same thing inside, so tutakuwa na 4 doors, increase, tumepata profit ya itwaje, profit ya 3,000 hapa, 3,000 hapa, hiyo ni 6,000. So basically profit ya hizo duplex mbili, of course kuna repairs, kuna maintenance, but ile tu profit ile the illusion of 3,000 that can pay for our household expenses, meaning the 60,000 I was paying myself for the household inabaki wapi kwa business. So tena after the second year, what do? You might decide to wacha ni invest na kitu ingine tena. So what are you doing? You're buying real estate. No, real assets. Real estate. Nyumba imesimama hapa hivyo, alafu unakodisha hiyo nyumba. Mbona hiyo ni more profitable than kununua truck ingine. You can do that too. No. But your process hiyo it might take you 2 to 3 years ndio useme niko comfortable. So ukishakuwa na how, kama tuseme for example niko na 1 2 niko na 4 times 3, hiyo ni 12 doors, alafu pia mama akona 12 doors. So meaning out to expenses zako zote, say we make 3. So you're making 9,000 from each side, 9,000 from each side. Hata kama ujilipi useme wacha tu hii pesa ya hao uifungulie account yake ya hao. Unaona? That means ni ile umeanza kugenerate passive income from a real asset. Unaona hivyo? Iko na payment bado, but it gives you extra. Unaona hivyo? So hiyo ni musamanga hivyo. Ukipanga hii plan useme unaenda hivyo 1 2 3 4 5 years hivi, na every year unanunua nyumba moja, bala kununua truck mpya unanunua nyumba ingine, utajipata from the time ukianza trucking business mpaka 5 years ukisha pay off truck, utapata maybe usha build assets za real estate, mpaka what you can do ni ile at some point you pay off your truck. It could be 5 years hivi. You pay off your truck, you sell it, your truck, alafu rudi ufanye kwa ile uanze kumaintain nyumba zako sasa. Unaona? You can do that. Ukue landlord. But musamanga aje, mi sijasoma kitu yote by the way. Sijasoma anything kama wife akona degree sema okay, I'm going to sell my truck and go do psychology or whatever. Naona, mi sina kitu yote naweza sema hivyo, because now usha accumulate passive income. You 3,000 from this, 9,000 a month passively. That's a really, alafu uzuri ya hao ni ile kama rent ilikuwa 1,500 3 years ago, maybe sasa imekuwa 1,800. Kwa nini? Umemake ma upgrades, inflation, so you could be grossing 10,000 a month from these units. To me, what I'll do ni ile, I will sell my old truck, buy a new truck, keep making money with the trucking while building passive income. Ukiendelea hivyo for 10 years, that means it's like ni kama kulikuwa job moja umejicreate some business that you're growing on a daily basis. Unaona hivyo, una grow pole pole. Kuna best yangu mmoja, siwezi mtaja jina mpaka nimuulize. Yeye tuko na tracking, ameingia hapa 2020. As we speak saa hii, ile profit yake yeye mwenyewe akona duplex 2 na ile si duplex, kuna ingine iko na 8 units. I mean last year 8 units. So hiyo 8 units si nyumba brand new, nyumba I think ni a couple of years old. Nenda kuiona siku moja nikilink up na yeye. But ile what he's done ile ame create passive income. He's still driving truck, alafu pia yeye ni realtor. So angalia, he's building his future. Jo ameanza kuona every year ana achieve one extra thing, another extra thing. Naona hivyo. So please absorb me. I'm looking for orientation to enter the market. Yeah, tracking. Which state do you live in? Ping KY. Which state? Mimi najua tu mambo ya Minnesota. I'm in tracking with 3 trucks. Can I buy laptop? Bulldozer. I'm in tracking with 3 trucks. Can I buy a laptop? Yes, just buy the laptop. What's stopping you from buying? Sijui kama ina make sense. Niambie, explain vizuri. Explain vizuri. TikTok hapa hivi. So asemaje, hopefully I will get a gift to boost my football content.
All Sports. Oh, Franklin, vipi? Once we hit the 10K mark, I'll manage to bring 5 new subscribers since I subscribed to the channel back in July last year. Share tuna. See, don't just bring Seattle, Washington, but I'm flexible. Uh, can NW now where am I? Pete Comrade Jugush. Can NWE? What does that mean? Yes, Seattle. There's a further hivi. Kama Seattle, what I would tell people ni hivi. Anywhere, any state you live in, angalia, look at the construction scene. So I'm pretty sure there's construction going on. Every city in America got a construction. So enda construction uangaliaje, start looking up the construction company, make some calls, upigie simu. Sema, do you guys hire individual truckers with maybe a dump truck? Ambia, well, we don't do that, but we talk to this broker. Piga simu, fanya research yako. You'll find somebody doing that. Naona sababu hata mimi mufanyia kampuni moja iko meja hapa hivi, ni kama subcontractor wao. But ile I don't have to, but na choose hivyo. Can a new person in the US get a tracking immediately? I think it depends on the state. Hapa kwetu Minnesota, I think you have to be driving with a regular license for at least 1 year. At least you become a resident kwanza. So, piga simu kwa ile the city you live in, inquire to uliza, you'll write down some notes. Mimi uzuri ile nikiingia hii tracking ya construction hii local, some people before mimi wakashafanya kitu before. So mimi nipata kama the way was already prepared for me. No, I'm not lying, by the way. I'm not the one who invented this. Kuna wase wengi sana walikuja hapa hivi. Sisi kuna hata nimesahau jina zao wengine. They were doing it already. So mimi nilipata naambiwa what they are doing. Ni ile sometimes it was so unbelievable until nikaride now kwa gari. Mu recommend hivyo. If you want to know the business, meet na mimi mahali tuongee, you come, we meet. Nikwambie tumeanza job. This is what we do. Alafu you see what I'm doing. Sababu when you see what I'm doing, utakuwa more convinced if it's something you want to do or you don't want to do. Lakini to be honest, it's very easy. No, it's very easy. Ile, for you can drive for somebody too, lakini if you want to be a driver, but mu recommend ununue truck yako because I believe uwezi join business kama uwezi get license trucking only to end up driving for somebody else. I don't think hiyo ni kitu advisable. I hope you grow. I hope you know. I mean, mimi nataka nini yangu ni ile, I want you to buy the truck, we increase income, ndio imeki kue, yani useme I did this for a good reason. Naona hivyo. You just didn't do it just to be a driver. Come on. Naona then end ufanye nursing ama do nursing to pay you more. I mean, even driver makes money, I believe that, but ni mzuri it's just some skills level. Utalan just a little bit of how to run your business, a little bit. No. Mtu akaongea hapa hivi. Okay, of course, I try to simplify, you understand. You're grossing 25,000 a month. Sawa, which is really good, by the way. 25, kama mimi mtu hajasoma, mtu kama mimi mtu hajasoma, hiyo si kitu ati ni I take for granted. Sababu hata nas ule amesoma 4 years, 2 years, 3 years in school, before apate hiyo 25, maybe ni 10 years from now. Maybe. No. Ama labda kama huyo nas ni mjanja, aende aze biashara yake side hustle. So mujua could drive truck. Of course, there's other things too. There's other things. Believe me, there's other things. Me don't get really what I know. No. It can narrow down to this is what I know. Trucking. I know. See trucking over the road. I don't know. The people who driving over the road, lab wanna gross 40. I don't miss it. No, I don't really know. But by any over the road, you're very volatile. Sometimes it go high, sometimes it go low, depending on the economy. Kama say mafuta ime go up, jo hiyo war iko hiyo aiti war no. So no, can you join tracking unless you have been driving for a year? You can join tracking unless, so it's a license. You get a license, CDL, commercial driver's license. So because as a commercial driver license, you have more responsibility, they need you to have a clean driving record. So the best evidence here, clean driving record, how is your record the last 1 year? So the last 1 year. How have you been driving the last 1 year? So kama kuna license yako ya kawaida, even as a personal vehicle driver, na una ile incidents, accidents, that alone proves that the last 1 year you have been a safe driver. Hauna any issues, hauna tikiti, hauna nini. If you have tickets, of course, they'll ask you why. Because as a commercial driver's license, as a driver, kuna more responsibility.
because you're using that driving aspect of your life not just to earn a living to get you from point A to point B. You're using it commercially, not a commercial driver's license. So you have more responsibility as a commercial driver license than a regular license. So ukiangalia background yako the last 1 year, how have you been driving? Because if you're a reckless driver, it's pretty easy. Every time you're reckless, incident gonna happen, unapewa tikiti. Insurance na go up. So there's a track record of your driving. So musemaje, get regular license, have a clean driver's license. Usikuwe na ati kuna issues na driving, maybe parking ticket nini. Just drive, be a safe driver. Alafu ndio you open up ile opportunity. Jumi nipata matikiti pia. I've had tickets in my life. Actually nikipata CDL, the first 3 weeks niko na tikiti. I was driving on black ice. Nika lose control. I'd never done that before. Could drive gari kubwa, iko empty kwanza, kwa black ice. Black ice ile barabara, kama mvua inanyesha, rain, then maybe the temperatures iko below zero. So ile maji kihit lami hivi inakuwa ice, but flow inakuwa ice, ina melt on contact. Ukidrive hapa hivyo gari ina control, you're supposed to drive like 20 miles an hour. Mimi, I was driving like maybe 40 miles an hour, because that's what my instructor told me. Nika end up kwa ditch. Kwa median ditch kitika hiyo. So that's what you do. It's a commercial driver's license. It's more serious than you think. Nikiongea it seems like it's easy, but they check your driver's record. Naona hivyo. So I try and drive safely, even my personal car. Because najua anything happens on the personal car side, it affect my commercial side driving. So it's the same thing. So don't drink and drive. Don't have road rage. Unafight na watu. Itaingia on your record. Alafu record yoga public. Iko available. Any insurance company can see that. Any company can see that. Au ngalianga background check. Kenya, the last time toka Kenya kitunga certificate of good conduct. Hiyo ndio background check. Ukipass background check inamaanisha aje? When they look at your records the last 5 years, you have nothing on the record ile na show negligence, misconduct, vitu kama hizo, basically. So take it very seriously. Sababu, this is what I know. Mimi najua musema hivi, the only thing I know ni could drive truck. So that's all I know, by the way. Nimedo the last 15 years. So from the first time I could drive truck na CDL, no drinking. I don't drink. Zero. Mkunywa maji. Maji yangu. Mkunywa maji full time. Naona. If maybe sugary drinks, hata hizo nimewacha. Naona. Maji, by the way. Maji. Mkunywa tu maji. Ile najua it's my livelihood. So if I'm going to transition from trucking, goal yangu ni real estate, honestly speaking. My goal ni real estate. Sababu naona kama najua real estate ni brick and mortar. Imesimama. If something that it could stand still makes you money, I think it could have longevity. I think so. Honestly, I think so. So muona kama nazana tracking, alafu ninge real estate. The reason why I siko real estate sahi, at this phase of my life, I'm raising kids. So most of my expenses, nimesema 6,000 per month, is because of the kids, ile aspect. But siati ni kama, I don't know what my next move is. But I'm not just relaxing and waiting until they grow. Deep down undercover, I'm trying to build some cash flow on the side. Mbona sasa? Cash flow on the side. So ndio, by the time they're old enough, there's a branch out in real estate. Sababu I think kila mtu in your life, you're always striving to make your life easier. I think so. Alafu pia, everybody does that. Naona, kila mtu ataka ukuwe na personal development. Ulianzia A, 3, 4, 5 years down the lane, auko ati A, B, C, D, labda uko G, E, F in 2 years. You're growing faster. Everybody na appreciate hivyo. Unaona? So that's why. How long can one recommend a person? How long can you recommend a person to be employed in trucking before starting their own business? Peter Comrade, as long as you feel like you're ready. Sababu mostly unapata the same thing you're doing as a driver, which is primarily delivering loads. Sawa, hiyo loads iko in bulk. Suppose kama wewe unaenda kwa distribution center, unapewa maybe nyama, meat, frozen, unaingisha kwa reefer. Then you drive whatever 400 miles kwa another store, ile maybe Costco, or deliver nyama. Alafu the same, what pays you as a driver is the same thing you do as an owner. It's the same thing.
basically ni deliver loads. That's what you're doing. Kamimi, what do I deliver? Mu deliver material to construction site. So ilitonga hivi, my job ni removal ni ile, so for example they're demolishing a building, so watavunja hizo mawe, they'll load us with the rubble tuende tuiweke mahali itakuwa recycled. Rubble hiyo recycled, by the way, so we'll dump rubble, then come back for another trip. So maybe the first 3 days will be removing. Kwa nini? They are thinking of building something new. Once we remove the first 2-3 days, so my job is to deliver loads. If two loads in the construction. So even as a driver, job ya driver ni ile, you're driving the truck that delivers the load. Hiyo ndio primary objective kwa kila mtu. Either whether you're an owner or a driver, that's the same thing. So Peter, at the moment you get comfortable delivering, yani ile aupotei, you're comfortable, now start thinking about buying your own truck. Kwa nini? Because now, remember, the truck you're driving as a driver, the owner pays you a percentage of what they make. So buying your own truck inamaanisha nini? You're claiming back your money that so you're getting a percentage, now you get the full percent. Then ukishanunua gari yako, now you determine how do you manage as a small business owner, how do you manage your profit and your loss as yourself owner. So mu prefer hivi, whatever you're earning as a driver, pay yourself the same. Kwa nini? Hiyo ni skill yako, skill level. Then the extra money from the business, invest in other things. I'm on with the second truck. It just depends with your comfort level. Me, the moment nijua kumanage your gari the whole week bila incident, nasipotei na nini, that's when I look for the truck yangu after 1 year. 1 year ilikuwa enough. If you give yourself 1 year, that's good enough, because I'm pretty sure 3 months can do too. Kama mimi ukinimit mimi, kama seme Paul rafiki yangu Paul is my best friend, so ongea naye karibu kila siku job. So kwa Dubai UAE akuja hapa na green card. Kaujui Paul, kuna video kwa kimu-interview kwa TikTok na YouTube pia, I think YouTube iko complete, I think so. So Paul, yeah, whatever he's doing right now kwa job, I'm a master. Yani he's a good, he knows how to get to the pit, deliver loads, get to the job site, what to do, this and that. Kuna vitu kama, yani learning curve yake ako 98% efficient. Sawa. So which means mtu kama akibuy track yake sahi, hata miss any bit. He'll just pick up exactly what he's been doing, na hiyo ethic, but now he's going to be making more money. No. That's what you do. The moment you get comfortable, una switch. Na muongea your tracking, because it's not only tracking, kuna other things. But niile, I'll be lying to you nikwambiaje, I know about box trucks. Sijui box truck, by the way. Hapa kwetu, iko very active, unaamka saa 10, una deliver by saa 4 umaliza. But because ni box truck, hauna ile bulk, they don't pay you nini. Uzuri nini, dump truck ya hapa hivi Minnesota, we paid more. Unajua kwa nini? We only have 8 months of good weather. So they are overcompensating for the seasonal job. Malikama Texas, muskia, they're paid less. Kwa nini? Because you run the whole year. So if you want, kama wewe ni smart, by the way, like my friend, utafanya kazi Minnesota for 8 months, alafu 4 months uende Texas. You won't make what you make in Minnesota, but you'll keep the income continuum. Unaona? Auta take break, utasema okay, inasema Minnesota, utakimbia Texas, for example. Uende ufanye project moja Texas for 4 months, then you come back here, maybe this year anarudi end of this month. Alienda November last year. So November, December, January, February, March, 5 months. Anarudi. Hata ame overstay. No. That's what, as soon as you get comfortable, move on. No. Because that I don't have to tell you to figure out. Because once you start making more money, I don't even need to tell you anything. But you're too, man, you know, whatever your instincts to kick in, you'll know what to do. Whenever coming me the first time they make do, yeah. Okay, the reason, what made me buy these cameras, this camera mutu mi hapa hivi, because I was getting paid with these cameras. Don't even inakuwa easier, because I don't just buy them ile from my scarcity. Ni ile they are paying for themselves. So siku hizi ni kama I bought them, nika regret. Just say siku hizi I don't really buy any more cameras because I have them already. No. Unless na upgrade. Unless ni ile nilinunua na wife last year ninunulie moja. So Peter Comrade Jugush. The moment you feel comfortable, go for it. No, siogope kabisa. So what else are you going to do? No. Be about making your life, every year you're supposed to be better than you were last year. Sababu kuna kitu inaitwa inflation. Inflation is 3% every year. So musamanga, if you know that inflation is 3%, you should be making 15% more every year. Ndio minus 3 unabaki na 12%
extra. Naona hivyo. You can't just live like kama uko na job fulani unafanya na hakuna increment. Juzi uzuri ya hizi ma business hizi za tracking na nini business supewa they pay us according to our expenses, by the way. Kama this year wata adjust. If something goes up, tunapia sisi tuna claim because ni contract. We are providing a service. So the cost of operation is expensive. We ask for it. Hey, unajua nini? We can't afford this anymore. Why? Insurance is too expensive. Oh, fuel is too expensive. Okay. Wanaongeza fuel. Naona hivyo. Tuna hiyo option because tunafanya kazi kwa within the state. That's why I like this, by the way. Nikitangu nianze hii job, hii ndio watu wengi wapewange increment kama employees, wale mujua. But hii yetu every 2 years tuna increasing nini. Haikuanza na 125, ilianza na 90 niko nini? 76 nikianza. $76 an hour 15 years ago. So ina increase, which is a good thing. Nowadays it's hard making 5K in Ngori. Kwa nini? Kwa tracking. Mesh in tracking. What kind of tracking though? Usieke blanket. What kind of tracking? No. I'm looking for someone who can handle online writing DMs. Ask. Somebody's looking for somebody who can handle online writing DM. Nifikiri kuna chat GPT. No. Peter Combra, Jugush, yes, making 5K a week is hard. Yeah, it's over the road iko na ile scale. Inakonga poa for a while alafu inaanguka. Yani iko very inconsistent. Tangu COVID, haijairikava vizuri sana. Sababu nakumbuka before COVID, before 2020, some of my friends waliingia over the road. They were making good money. Hata mimi karibu nilinunua truck, by the way. Then after COVID, haijairikava vizuri kabisa. Pia sijui ni economic. Yani imetake so long kurecover. Sijui kwa nini. Maybe ni hizi my president's change, my administration, my priorities. It's taken so long kwa tracking over the road kurecover. Inakuwa kama yani iko very frustrating because you're holding on na iko tu hivi na hivi. This week you make profit, next week inakula yote. Yani it's terrible. No. Hata construction, this is ni weather mara mingi. No. So Jugush math 20-25K if you work smart. That's true. Hata mimi ukunywa maji lakini kila kiasi. Yeah, sasa wewe kunywa. Mimi siwezi, I can't afford that. Najijua, naona. Mimi nikianza kunywa pombe itakuwa downhill. Najijua bana, naona. Najaribu kujijua. I'll pick and choose. Nikitaka kwenda kwa sababu ni kunywa, najua. Mimi unajijua tu mwenyewe. Tangu niwache imekuwa long time. Hata sikuwa TV ni kwa kunywa sana. Ile tu tangu nipate CDL iko very calculated. Sababu muaga niko available kudu job every day. Because nimeassume my life. Musemaje, the one thing that will get me to the level I want to be when I get older. Unajua ukidu hizi vitu lazima ufikiri retirement plan. So mimi ukidu when you're a business owner kama mimi sinanga hizi ma retirement benefits. Ile my company has to pay for that. So if my company is small, lazima ni invest na vitu that will pay me even when I leave. Nikiacha ku drive truck basically. The more my best bet sahi ni real estate. Ile tu wanda ku build portfolio pole. Hata kama ni deni. Same concept by the way. Juu hakuna hiyo shortcut. Mimi sina ati ndaomba pesa mahali. The best I can do ni ile you borrow some money. Hiyo pesa ukisha borrow from the bank, then you use that money to generate cash flow. Then when you generate cash flow, you keep some of it, you spend some of it, alafu some you invest for the future. Hivyo tu. Goal yangu ni kupata tu funding. Ni funding by the way. Business ni funding. Hakuna siri yote. Kama una inheritance, wesi trust fund baby, hiyo ni funding. Juu kama familia yenu ina pesa, that's not even an issue. Utaomba your dad akupatie a portion of your wealth, one day when they multiply. But tukaa mimi ni funding. You borrow what you can pay off, alafu una service for a while. Once you pay it off, you borrow some more. But as long as una borrow, if you're borrowing money from the bank, kununua truck, alafu una increase lifestyle, it's like you're stuck in a loop. You're better off being an employee. Kama unafanya hivyo. But if you're borrowing to increase your wealth, maybe kuna passive income, it makes sense kuborrow, create cash flow, kulipa hiyo loan on time, alafu by the time unamaliza, utakuwa 1 step or 2 steps ahead of where you were ukianza. Unaona hivyo sasa? Ili musema hivyo. Alafu lifestyle ita increase. Kama mimi, one of the biggest kitu ya lifestyle increase kwangu ni ile, I had to get a bigger house. Kuna more kids, bigger house. So this house is bigger than we need. I think ni 2,800 square feet. Unaona? Mimi kwa peke yangu nilikuwa naishi kwa 900 square feet. Hii ni kama 1 bedroom. 900 square feet ni ile kuna bedroom, living room,
dining kidogo na kitchen na bathroom, that's it. Unaona, alafu nikamove kwa 1000 square feet because ilikuwa na bathroom mbili, ilikuwa na master bedroom, ilikuwa na bathroom yake na kila kitu, alafu kuna another bathroom nje next to your bedroom ya pili na pia ya guests, ilikuwa 1200 square feet. Alafu nikamove kwa 1500 square feet, nikamove kwa 4000 something square feet kirent when my parents moved here, wakamove out, nika downgrade to 2000 square feet. Sasa tunako 2800 square feet, which kind of fits in perfect for the family. Naona, lakini it's too much house kama uko single. Don't buy a big house na uko peke yako. Rent apartment, who cares, man? No. I'm a small house. I mean if there's a usi lifestyle in a creeping, no. But if it makes you happy, well, I'm just suggesting. Sikwambia ati what to do. Ukiona kama wewe lazima u drive Range Rover, nunua Range Rover. That's up to you. But jua how does it factor in kwa isikuwe na eat up your profits. Mbona hivyo? Isikuwe na eat up. Kama nisema just to feel good nilinunua Audi Q7. I like that car. Nisema tu nimengojea for a long time. Nikidream kubai gari because 2019. Nilinunua 2023, 4-5 years after kufikiria. I don't even drive it as much. Hata nimetu ni gari huwezi uza upate profit. Juu gari inakuwa ina depreciate. By the time naiuza labda nikipay off in full. Na hiyo lipo na kampuni. Mbona hivyo sasa? So you'll make some choices sometimes, but as long as they make you happy. Kama unasema acha niende vacation mahali every year just to get a break from your hard work, do it. No. Na mikataza wewe fanya to do whatever you want. No. So na unitoe following bro, it's about time. Unitoe following bro. Aje, what do you mean by chogo? Hata mimi hukunywa. Unitoe following, what does that mean exactly? Sijui. Mesh Muesha Somalia, that's very reasonable. Able to venture into tracking is a better option. When I decide to, by the way. But Musa, I'm not telling you what to do. Even to get wrong, by the way. Say to me, I have authority over your life. Musa just to it. Musa Maje, whatever I'm doing that's working, that share for free. Some of you who are smarter than me would come watch with the same concept. Alafu, because you're smarter, you will triple it or multiply it to whatever. You guys know yourself. No. I'm not telling you what to do. Don't ever think that. Stay clear. If it makes sense to you, where you find it. If it doesn't, move on. No. So, hopefully, Franklin or some hopefully, all over. Once we hit the 10K mark, I'll manage to bring 5 new subscribers. And since I subscribed to this channel back in July last year, so subscription heavy. Anybody who feels like it doesn't make sense kwake, because sometimes when I bring my subscriber or come subscribe for 1 week, alafu next week aseme hii story mingi ya mzee sitaki story yake. Ni ile kuna wasome by the technically from the time ukianza channel, people who subscribe and unsubscribe have surpassed 10K of course. Manini kuna wase ile their life moves on. Unaona kama it's a different, they want to be entertained. People ina change, unaona. Ama pia algorithm I recommend hizi video zangu for a long time. Nimetry to keep consistent for a while. Ikuwe tu kama niche oriented. Na do live once a week. Alafu na post hiyo live kwa ile recording. Na record video by the way as we speak. That's kama audio coffee. Mu record audio pia separately. Because somebody will suggest niakange hizi video kwa itwaje, niakange hizi video kwa ni Spotify kitu kama hiyo. So mu record audio separately pia. So hebu tuone. I learn every day, Albo. Wewe ni mse mpoa sana. Oh, thanks. Kama learn, that's really good. Najua hizi my ideas too. Juu hata mimi nimestumble into these things. Ni ile niko na mbua kidogo, then I implement. Ukiborrow idea fulani ile inakaa kama it's usable to you. Alafu implementing the idea ndio kupatia nini, inakupatia ile perspective. Because nikwambia mu make 25,000 a month, nikichapa track the whole month, usisema, oh, that's not true. Oh, that's true. Oh, that's not true. Utajiambia hivyo. But once ukinua uende kuifanya wewe mwenyewe, it has to be on your scope. Ona hivyo. Sikuamua na perspective. Mimi sikuamua. Mimi niambua the one thing hivi from the time nikianza, oh, nini TikTok inapotea ama nini? Live disconnected. Oh my goodness. Sasa kucheck. Nimeenda 1 hour already. I forgot to restart. Sasa loses all the questions. What do we do now? To restart tena. Nimesahau. Tumekuwa for an hour already. Should go live tena. Banks don't like CC or 1099. But 2021 was a good year. I made good money. Dump truck does it
it does not, there's special CDL. Nataka kusoma comments zilikuwa zinapita before nianze live ingine. So kulikuwa na asemaje, Mnesh, sure that ndio nasema, if one is able to venture in it. Dump truck does it need CDL? Yes, it does. I have an online degree in software engineering from Azing College, Utah. Is it marketable, Uko? Yes. I'm a truck driver. I can't really tell you much about that, but I believe it is. I was trying to read the questions nearly lose. Nimesahau kurestart bana. Musahau ku-engage alafu inapotea. Terrible me. But tumerudi. Hopefully tumerudi. Chini kama imerudi tena. Ni cut off. Imerudi. Musahau. I don't know what to do. Nafaa kuwa more engaging. They don't want me to be on Facebook, I mean on YouTube and TikTok at the same time. So meanwhile, maze pole wasa TikTok imepotea, imerudi tena. So semaje, I've learned every day, hiyo nishasoma hiyo. So hapa semaje, hi Albo, long time. Charles Belimo. Mpotea sana, ni kweli bana. How long has it been? Sijaona jina yako for a while. Mukumbuka jina. Ndio musema, kama unatumia jina ya social media, ile kuna jina specific, maybe your own business ama venture, if you use your real name nitakukumbuka. Naona. Ama kama iko distinct. Charles umepotea sana bana. Sijui ni how long, sijaona jina yako. Niaje Albo, hapo uko poa. ICE wametolewa hiyo area yenyu ama bado? Imereduce kidogo hiyo story, by the way. Wametoka. Si hata ule Christian Noma amekuwa fired. So it's getting better. Ili stress up kidogo jumu fana hivi, nikimake video zangu za outdoor, muenda tu mahali sema I'm going to go to this lake today. Alafu naenda kwa hiyo lake. Alafu natembea, na explore, naona vitu. If anything is worth recording, the record. Even mufanya vitu. Ile tu najituma kwenda place jaienda before. But since I sokuwa hapa hivi from December, January, maybe a little bit of February, I wasn't going outdoor. So nimekuwa niko stuck indoor. Alafu indoor, ningeteka advantage ni do live videos every day. I could have done that. Lakini niko na 2-year-old. Because even when we are home, the kids have to go to school. So lazima ni drop watu chuo. Mmoja alikuwa mgonjwa for a while. So I didn't get time. Na sisi manda kama ni do live 2 hours hivi, neglect watoi. I mean, siku hizi muambia, tume-rearrange place, but I didn't do it. They kicked me out from the other side. They put me on this side, in studio, studio A, studio B. In studio B, by the way. So, imekuwa ni kama this side of the studio, that side over there, ni kama living room tena. Wameka TV, kila kitu. No. They kicked me out. Actually, nimepewa spot. Nimepewa hapa hivi kwa corner tu hapa. Kiti yangu imekuwa hapa kwa corner tu hapa. Ndawashow baadaye. I'll make a video niwashow mali nimewekwa. Nimefukuza huko hivyo kwa nini kwa hiyo room. Because now they want to use it. Naona kuna treadmill, tumekuwa indoor for a while. So nikifanya hivyo ni ile story ya I can't really keep doing. Imepotea ama TikTok is it on? Sasa imerudi. So ni ile hopefully kwa saa imepick in or TikTok imeingia. Nisahau ku double click pia. So unapata lose train of thought. Tumekuwa indoor for a while because of ice. So sahi kuna snow pia. So unapata from January nimemiss so many activities za hizi ma outdoor za ice. Kama kuna ile ice fishing nimemiss because ice was everywhere. Alafu kuna try wanakuwa rest. Kama unakaa tu ukai mzungu wanakuwa rest. Alafu kesi baadaye. Umeona? So wife alikuwa anambia no, I don't want you to go out ubambo alafu tuanze kuprove nini story mob kambia sasa acha nikae indoors. Umeona? Hata yeye ameanza job January, mid January, mimi niko home na watoi. So na watoa chuo na bring home na mwisho wamekula na wapikia vitu kama hizo. Si ati mpika sana, kupika si sana by the way. Si kama ati Alboy wewe ni mama, very simple. Unachukua kama hizo ma vegetables, unazanunua kama broccoli, carrots, nini, kitunguu, nyanya. Ndio kitunguu nyanya mkata mwenyewe, chop mwenyewe. So unapata you chop off kama kitunguu, nyanya, alafu unamwaga broccoli ndani, hiyo ni vegetables. Alafu una steam tu for a while. Alafu maybe chicken iko maybe pre-cooked, una dump hapo unamalizana naye. Alafu rice, kuna rice cooker, unachukua rice unawekea. Madhe upika chapati every week. Mimi si lazima nikamle chukua chapati kama nani Owen Kenya American Home. Msebeba chapati mob sije 1000 sije. Madhe upika chapati every week by the way. Alafu when the kids ask for it anawaletea, anakama na drop maybe 20. So if they want maybe
supu na chapati natengenezea, yani it's pre-made, it's pretty much pre-made. Mwanga na history vitu by the way, alafu nakaa chini juu watu waini wakorofi, lazima useme let's all sit on the table, alafu naambia kuleni. Ukiwachana hivi atachukua kompyuta hivi ama achukue tablet aanze kukula kama naangalia hivi, alafu pataja jamaliza kula after 3 hours. Naona, so nimekuwa home for a while because of you. Doesn't make any outdoor content from January because lakini walienda naona, ilikuwa tu ile tunakuwa harass because sijui gavana wetu alikuwa vice president against Trump, whatever tu ni politics za ujinga. Ni ile Trump you take politics very seriously, sijui kwa nini ile akona ile vengeance na hii ni politics tu, unaona. Hao ni mabeste wote, I mean I don't get it. Sasa kutufundisha adabu, unaona, ile tu kujustify kila amesema ni real. Anyway, but ilikuwa mbaya sana, kuna watu waliumia, kuna watu wamekuwa deported, kuna story mob imeendelea. We are yet to find out because kama jana kulikuwa na event moja, concert ya kusave pesa kusaidia the businesses that were affected from hiyo ice, ni sababu some businesses had to shut down because ni zinauza chakula kama Ethiopian restaurant. Unajua of course ukiona Ethiopian restaurant ice utaingia huko wanatafuta wase, na chances za kuna watu wawili watatu hivi labda ni mastude, labda they're just working ile job kidogo kidogo chini ya maji kulipa mabills. So ilikatia wase wengi sana by the way, unaona. But hiyo ndio funzo ujuange these things can happen. So kuja states naona makaratasi maze fanya bidii ujitafutie makaratasi, unaona. Kuna njia tafuta makaratasi legally, unaona. Usikae tu tupemba. So aitaje Hassan wa Isa sema Albo uko poa, I'm glad watching live today. Karibu sana Hassan wa Isa. Pia umpotea sana pia wewe. Jina nakumbuka. Umpotea sana pia. Lakini sawa tu, sisi kuna watu get busy, life gets busy. So no Albo, ndio nimekuja kuchukua passport soon, nadai kuenda Middle East but war inanipa hofu kidogo. Advice on it. Enda tu by the way, enda tu. Si ati unajua nini? Kama Middle East inasemaje? Kuna Doha, ni wapi, Qatar, kuna Abu Dhabi, kuna Dubai, Emirates by the way. They don't want war. Yani they're focused on business. So I'm pretty sure they'll do their best to keep your war away from their city. Sababu inawakatia, nobody wants war kwa a thriving economy. Naelewa, inawakatia. No. If their product, they want to sell fuel. So ni story ilikuwa tu siweza comment aje, labda naweza comment alafu niwekewe ban. Ndio mtu takavoid politics, the story. Ni story tu ya some geopolitical story, hii country atakubomi country, alafu ikategemea ni best yake, naambia hii best yake tusaidie, vitu kama hizo sasa, unaona. So ni geopolitical, but most countries are coexist kwa peace, ile tu economic iendelee kama kawaida, unaona. Nobody wants war, expensive, alafu bado ile iko na casualties, watu unnecessary. Usema una bring boots in the ground, kama waingie kama Iran for example, utapata mali wataingilia hivi kwa border, Iran wata bring army yao hapo. So what's the goal? Goal ya army ni ile kwa stop wasikuje, alafu na hao ni kuingia, watakuingia. So kutakuwa na commotion hapo hivyo. Some lives will be lost defending border. Alafu okay, suppose hii army ipite imalize hiyo front ya army iingie ndani. Who are the people in front of it? Ni civilians. Unaona? Some setu ana shughuli zake kawaida, alafu mtu ametokea. Alafu unajua watu wa army depends vile wameambiwa. Kuna ambiwa clear kila mtu mbele yako. Umeona hivyo? Sikia story yule msee, ule ni kwa Daniel ama Duncan Joroge ama ni Jiguna, sikumbuki jina yake, alikuwa Russia. Alisema what they were doing ile wako na drop ile kwa border, alafu wanaingia Ukraine. So on their way maiti zimejaa watu wamekufa. Unaona? Juu iko active, hata kuna time ya kuchukua watu wale wamekufa. Itakam kuangaliwa baadaye siku ile war itaisha. But who calls the war? Ni mtu amekaa kwa palace yake mahali is having a sweet time. Yani kama it's a policy, kwao ni policy. Unaona? But si anaingia kwa ground, ni policy. So mtu ana pass policy, huo uko frontline. Hebu niambie, niusema hiyo example ya kwenda war for example. Kasa mimi, one of the worst thing nishai hate kabisa mimi, the worst thing nili hate ni kuingia tracking nikienda over the road. The first time nikuwa dereva. So nikuwa hapa hivi local, I used to wake up in the morning, natenza breakfast yangu mayai na nini, nakula, naenda job. Narudi lunch, nakula lunch, naenda job. Narudi usiku, nakula supper, nalala, naenda job asubuhi tena. That was my life. Niko centered mahali. I go, come back. Over the road ilikuwa difficult. Juu, niko na hao bado. Haikuwa hao yangu, nilikuwa roommate. Alafu, I'm gone for 3 weeks. So siko home, naishi kwa truck. So after 1 week, naenda Walmart na replenish. Sina fridge,
So nanunua zile vitu expire in 2 to 3 days hivi. Sawa. So I'm away from home all the time. Just to make money being away from home, haikuwa make sense. Nikasema no matter what, narudi back home, nikuwe ile naamkia home, naenda, narudi. Naenda, narudi. Hivyo hivyo. Juu kama sahii nisemaje, kama kesho tuko job, but kesho tuko job by the way, juu wanangoja weather, kuna something to road restrictions. Snow imeanza kumelt, ground iko very soft. So job zimesimama mpaka wadetermine ground iko hard enough kuhandle heavy equipment. Juu truck zetu ni mzito, but zile ma equipment even more. So we might work, sijui, but hata kuna mvua the whole week. So next week tutakuwa job. So nasemaje, because I'm stuck home for a week, acha ni clean up how, nifanye nini, ni fix truck, vitu kama hizo. No, I can do that. Lakini kama niko over the road, niko stuck somewhere else. No. So how am I going to get myself kwa place that enjoy? When do you get to do live? Do hizi vitu niko station hapa hivi, naona. Nikisema nikitoka hapa hivi labda nitoke na laptop, siwezi beba hii, itakuwa portable tena. Ni poa kurudi home. So umeenda war, umesema umeingia uni, uingia army. Pupu uende, mtupo mahali msituni. Kama utarudi, that is, ndio utarudi home. Kama utarudi, chances are you might not even come back. Utakuwa casualty. Naona. Na ni kitu volatile. Ni peace ama ni kujienjoy tu. Mujiuliza hivyo. Juu sasa sema unaingia Russia, unasema utalipa 1 million. Then what? Uende, uvuke boda. Kumbuka hii country unafanyia job, wanataka kuinvade country ingine. Ile country ingine, they're trying to defend themselves from our say. So, they don't, as long as umevaa ile uniform ya enemy, wewe ni enemy. No, hakuna negotiation. Is that what you want? Unajiuliza hivyo. Is that really what you want? I don't think so. Mimi kuja hapa over the road, hapa home, nikaanza kama I came as a driver, somebody gave me a job, mtu tu kama mimi anipatia job. Nikasema I will try and make sure nisiwahi end away from home again for a job. No. Even though unless ni temporary, ile kama 1 month 2 months. Sahi, I mean, but ile tu full time hapana. It could make sense kwangu. Nikasema how do I get myself a job locally? Ni buy truck yangu, because if you buy your own truck, then you're working for yourself, then you determine if you want to go ama ubaki hapa. Whatever. So how can someone start a dump truck business? You just start. Kuna vitu kadhaa. Ile, in terms of business, lazima uregister kwa Secretary of State of the state you live in, alafu upate DOT number kwa FMCSA, uchukue insurance, ununue truck, we sign up, uanze job. Ni process, by the way, but si difficult. That's how you do it. But most of the best way ni ile, drive for someone first. Drive if it's less riskier when you drive for somebody else, alafu na learn job. Then once you get comfortable doing the main thing, the 90% of the job, owning your own truck ni 10%. No. Once umejua tu, this is the requirement, ile the learning curve ya job ni A, B, C, D, done. Then now buy your own truck, keep doing the same thing you're doing as a driver. Alafu anza kuhesabu pesa kwa account. Bora tu si increase lifestyle. Hii ndio makosa watu fanya. So no, album ndio nimechukua, nishamaliza passport. Ilikuwa Livingston Asiago. So asemaje, do you allow people to join your authority? I don't have authority, by the way. You're mistaking the two. I don't have authority. I work locally. Locally in ile too, they have some requirements. This is what the people you're working for, they need your company. You can even use your own name, but ile too, the first time you can get tracking, I was using my own name, kama sole proprietor. Ile too, Mimi, Albert, sole proprietor. But when I'm to taxes, it's good to separate your personal from your business. So the kinds of LLC. So LLC in your business, alafu mimi entity, alafu niko hapa, separate too. No. Alafu mimi you're authorized, registered agent ni mimi from the company LLC. Then they want to see your company, alafu on insurance, equipment, na documents to prove that equipment ni yako. Kama tuseme title, wapati insurance, then you're good to go. Then they'll send you to work. Au ni wale ma subcontractor. Over the road au itoma broker. So I can use the name broker, but I'll see broker per se, the subcontractor, because they get the jobs, you work for them. No. The same thing. Alafu ina run project hivyo. If you want, it's very easy to set up. Bora tu umeanza, you'll figure it out. But the best way, your learning curve should be
doing the job, the thing itself. If you learn how to do the thing, kama ni 70%, 30% ni the other stuff. No. So I have 2 trucks on the road and I'm trying to get the dump truck. If your trucks are paid off, talk to a bank. Ile maybe, I don't know who you bank with. There's some banks that are friendly to trucking. Most of them are not. Sababu truck ni very risky. Any regular banks, they don't finance you equipment, your truck. Kuna specific banks na finance equipment. Ama, another thing ni register your company as a non-trucking company. Hiyo ni idea ingine. Nimesahau hiyo jina kabisa, what I can tell you. Paid off. So register your company as a non-trucking company. Kitu kaa hiyo. Ile maybe ni real estate na something, ni kama tuseme ni consultancy firm. Then use the consultancy kupata loan juu ukiingisha mambo ya tracking inakuwa very risky. Naona hivyo. Hiyo ni another trick tuliambiwa. So hebu nione Albo, I'm in Georgia but over the road. Hapo kwa OTR sio mchezo, I prefer local. So study hiyo nini, fanya hivi, look for the big companies, angalia local accounts zao ni gani, alafu go talk to the local accounts directly. You never know. No. So if you have paid off trucks, it depends what their values are. Sababu mostly gari za over the road haziko valued sana kama dump truck. Dump truck is very expensive because it's a specialized equipment. It's made for your job. Unajua hivyo, hiyo ndio very, mbona dump truck ni 300,000, they are made for that job. Iko na ile frame yake, ile chassis, ile chassis, ni chassis ama chassis, ile frame, ile gari, ile frame ile iko thicker. It's either double frame ama thicker. They used to do double frame, excuse me, iko more thicker, ile iko a little bit thicker than ya kawaida. Kwa nini? Juu ile load inaikalia. Alafu axles zake ni heavy duty. Tires za nyuma ni heavy duty. Ile inafanya kazi off-road na on-road. So it's a specialized vehicle. Engine the same, but ni ile iko optimized for off-road. So kinunua dump truck ile specifically brand new, there's sema nunua 2-year-old ama 4-year-old if you know the owner, from an owner, see from a company, unless it's well maintained, which I doubt it. But buy it from an owner. Ukinunua truck, nunua from a previous owner, an individual. Ule owner kama mimi nikuza gari yangu because owner tuko na ile TLC, we take care of our equipment. Tunajua hii ni livelihood. So if you buy a truck from me, utapata iko up to date na vitu mob. Ukibuy from a company that has 20 trucks, they don't care. Hizo ni matools too. They sell them, they buy new ones too. Unless imeenda kwa dealership, wakai-upgrade, alafu wakakuuzia. Then akupatia warranty maybe 3 years hivi, you can do that too. Hiyo ndio idea sasa. Do I even talk more about this? Sijai uliza swali, mimi uliza sahi. Ni kuna strategy fulani unabuy nayo. You can buy a used truck but slightly used. Well maintained. Naona. So unaanza tu dump truck, tunaangalia where do you live? Unaanzia hapa hivyo. Is it easier to get work with a new MC number? You don't need MC numbers for dump trucks. But for over the road, I think it's hard because unaangalianga history yako ni gani. Ni track record. They have to check your history. Kama una history inamaanisha you're brand new. No. European truck industry, does it work the same as American? I'm not so sure. Hassan Waisa, I don't really know. I've never lived in Europe. Nasema, oh yeah, kichwa ngumu. I don't really know, honestly. It's good. Siko hapa kumislead. It could be similar, it could be different. I'm not sure, I don't know. Unless you live in Europe, ongea na mtu akwambie who's in the business. Ama kama kuna documentary or somebody vlogging, I don't know. I'm not so sure. Mona. Itakuwa muski kama European people own their own trucks too, but hata sijui income, I don't know anything. Sometimes you might get lucky if there's a YouTuber, ule maybe is a trucker YouTuber who owns their own truck. Jujua uzuri ya kufanya video, watu kama mimi Maisha States, musha I share my work perspective na nyinyi. Ni vile si kizungu naongea Kiswahili, nimeilimit Kiswahili, iko very specific why. Nile nataka kupatia na game because I'm sharing my experience as a trucker. So if there's somebody doing that in Europe, akona video, because once you start doing video, ni kama unakuwa na ile you're always looking for content. So that you'll give out your game, kama ni game, over time, naona hivyo. So if there's a trucker kwa Europe, and are doing it tracking, alafu ana explain what they do, well, that's the best way to gather information. Alafu una go from that information, then una call, una confirm. Mona.
Kama nikwambia sasa ati sume 25,000 average, nakwambia tu how much do you get paid per hour? Ni per hour by the way. Nikwambia ni 125. If you doubt it, utapiga simu mwenyewe, utaulizwa how much do you pay? They'll send you the contract. No, utaona. Alafu sema okay, hesabu yako. Mufanya minimum try work 45 hours a week. Hiyo ni average. But most try for 50 hours a week, by the way. Within 5 days. Sifanya kazi weekendi because I want to spend time with my kids. They're young. Wakikuwa older, maybe they consider when they're old enough. But right now, sometimes if they're in school for 5 days, I want to be home with them for the weekend. I do it for the family. I don't work weekends at all. The last 15 years. Because I want to be available for them. If the family is not going to school and we're not working, we are home together. Okay, rudi shule, I go to work. So nika a 5-day schedule. Lakini kwenda mbele, just in case, sitaki do anything outside your scope ya ati siwezi sacrifice because your kids grow. If you don't spend time with them, wana grow. Utamiss opportunity. You'll never get it back again. No. Kwa hiyo world suingia, tukitoka. No, tuko njiani. Tunaingia tukitoka. Unazaliwa, una grow, unatoka. So anything in between, treasure sana. So I might lose some money skipping 1 day a week. Although jobs a weekend see maybe ziko, but see every weekend. Nearly once in a while, sala wako under pressure, ama they're trying to make up kulikuwa na holiday, so they want to make up ile schedule yao iko on time. People might work for 8 hours over the weekend. No. So Wazulu hapa Europe looking for him. Wazulu, is it easy to get MC number? So Mesh Mwesh ama nini Wazulu ako Europe looking for him. WOOZOLO. Mesh Mwesh amesema hivyo. Kuna mse Wazulu ako Europe. Anadu content ya tracking. Kama anadu. Yeah, just go look him up. Angalia wasa do content. Because you learn a lot from somebody sharing their life ya tracking. Yani inapatikana chance ya gauge. Is this something you can do? Mtu yangu samanga 67. Every time samanga 67. Kitu moja 67. Chance ya kupata job ya Minnesota kwa dump truck, how is it? Akunanga chance. Buy your truck, ukuna job, by the way. Nile, we never have enough trucks every season. We never have enough. So chances are, you show up with your truck, utapata job. Mwana. But nipo usikue mgeni sana. More advice I say, if you can drive for somebody for a year, understand job. Ndio ukiingia usikue na you're still learning. Itakatia kidogo. Greetings, brother. Nani huyu 254 Kenya +1 Lion. Nani yasema greetings. So hivyo sasa. Acha niangalie YouTube kuna swali gani. Nimesema Lingston, wewe kuja acha kusikia habari za watu kutoka huko UAE. Asana Waisa amesema kuja enda UAE, acha story mob. They are protecting their interest. Watamesha kuna war huko. News you and all over the place. Kama nimeona video mob za AI za Dubai show watu people chasing content. Naelewa though. Naona siku hizi broadcasting iko nini? Gideon nakuona Lerioka. Nakuona vipi? Ako TikTok hapa sahi. So asamaji huyu. Hi Albo, niko poa tu by the way. Niko poa. How much does a grey Volvo you reviewed cost? Niliaka cost hapo. Ilifichwa. Hiyo gari inauzwa 270, sema 270,000. Hiyo ni ile MSRP, ile recommended price ya kuuza ni 270,000. But kuna 7% tax, kuna sales tax, kuna hizo ma processing, almost 300,000 hivi out the door. No. Maybe slightly above kituka hiyo 270, maybe tuone itakuwa 7% plus 10% federal tax, kuna state tax, federal tax, paperwork, is end up kwa maybe 300 and something tao. Alafu kuna down payment, utareduce finance less than that. You recommend down payment. So asemaje, Wazolo is real name ni Martin Tetu. Looking for him on Facebook. Look for him on Facebook. Fongane za mwangalia. Ako YouTube ama Facebook? Singa kama naweza mpata haraka. Aopo kwa YouTube. Ama Facebook, atasema Facebook. Ako tracking Europe. Uliza mtu kama huyo, follow up na maswali. I'm pretty sure anybody ule anafanya content, ukimuuliza swali, I mean, if they're already doing content wameamua kushare, they will do it. No. Semaje.
But one asema Wozolo kama nizampata WOOZOLO Wozolo. Hata show you anything. Tracker of Europe SA. Anadu tracking ama kama simulator hapa hivi. Wozolo. Hata nimfollow. African. Join Tracker Forum. And hiyo sijui kama nadu tracking but naona kama kuna track moja ya Europe ile straight track. Itongaje? Ama ni cab over. Is the US a good place to work in big tech if done with undergrad in K? Yeah. Hey, it will work. Kuna watu najua kwa big tech na hajai kuja tracking, so it works out. See, I don't think, mi naongea tu specifically naongea tu what I know. Ndio mi nakwambia. What I don't know, I'm not going to waste my time. Nakudanganya. No. See, I don't make contents for fantasies. Nange real life. Hii ile, what I know is what I share. What I don't know, but I'm pretty sure. Hii place ni kubwa sana. Anaitwa Martin Tetu. Hebu kama Martin Tetu. Kwa Facebook ama Martin kwa search Martin Tetu 2. Mbona atokea hapa hivi? Sijui kwa nini. Martin Tetu. Nimemfollow basi Martin Tetu. Da follow nikwambie vile nini yake iko. If there's anybody ana share anything about tracking, we follow through. Unaona? I don't think si kila social media, si kila mtu kwa social media ana uongo. Out of sijui nasemaje, unaona? I don't know what to say. Because mimi sijaiko motivated. I'm not trying to make money in social media. Mimi sema tu ni ile nimediscover kitu. Yani ile ina work out for mimi. Why would I get keep? Kwani mi sim smart sana. Kuna wase smarter than me. Wote kama mwanze hii story. Kuna wase nimeintroduce kwa tracking. They're doing better than me. Do I feel bad about it? No, I don't. That's the goal. No, that's the goal. Just sahi ni macolleague tuko industry moja. No, good information you give every time I listen to you. Thanks. Martin Kags. No. Martin is a good guy, just like Malcolm. Oh, kama Malcolm. Lakini Malcolm aongea juu ya tracking sana. Nimetaka follow Malcolm anadu reaction channel. Ni kama dream ya Malcolm ni create content. I think anadu tracking ni kama tu ni sahi, naona. Tracking ni kitu vile Malcolm ni musician. I think so. I could be wrong. I think Malcolm tracking ni kama tu it's something he's doing it for now. Lakini yeye akona is a businessman na ata kuproduce vitu. He wants to create content. Unaona? Yeye ndio kama angekuwa poa full time angekuwa create content. Muone hivyo. Hata mimi sijui kama create content full time. Inashanga tu ile kushare ile semaje. Every time I learn something really nikuwe actively involved in the story. So I feel why should I? This is the easiest thing ever. Kuna degree? No. Anybody can do this. Kama Martin is a good guy, just like Malcolm kwa Facebook. Martin, Malcolm, Kituosis, etc. ni watu best. So Kituosis mona pia you give content, lakini nile ananga ile specific, nilitaka kuangalia video zake, ana ile ati anakwambia specifics. Pia yeye kama maybe he's analearn. Mimi nimekuwa track 15 years. Nimetaka kuongea hii story 5 years ago, maybe, kushare na wase. Because I was trying to figure it out. Mulan vitu kama how to run a business, how to this. Sometimes in a seminar, sometimes in a free seminars zinakuwa offered na kuna hizi organizations kwa hapa Minnesota za government wanakuwa sponsored, alafu semaje patia wase resources za business, give them resources. So mu attend hizo meetings so that I can learn how to run my own business. So nipatie information na try ku digest the way I can understand. Hata mostly mu share ndio ni stick kwangu. Muone hivyo nikumbuke nilianziaga wapi. Watu nilianzia wapi? How did I get my license? Nili lose license, nili fail 4 times, 3 times nili fail. The 4th time kapata license.
So ukifail mara ya kwanza usigive up. Kwa nini? Been there, done that. No. So usikuwe discouraged hata enda 10 times. The only test kwa hii kupata CDL, the only test you'll ever have in your life ni hiyo test ya CDL. Once upitia hiyo test ya CDL kwenda mbele, utakuwa sawa. Naona hata utakuwa better than mimi. Naona so Malcolm ni music na carpentry, tracking ni survival. Yeah, I thought so too. Ni kweli. Malcolm si mtu tracking juu ajai focus kuongea na tracking kabisa. Yeye ongea juu ya kama sasa, you make very good videos, reaction videos, anachukua clip alafu so yani yeye ni tracking ni survival tu for now, but akisettle down he'll be doing big things. Ata produce ngoma, atadu yani business itu ni survival, unaona. So hata mimi nikaa survival kind of, but ni Mungu anashare. Musa magoli yangu ni real estate, ile comfortable money, unaona. Kila mtu tutakwenda comfortable money, so huwezi pata kama alafu kituosis ye mwenyewe ni content, unaona. Yani ye mwenyewe ni content, yani vile kituosis ni mfupi alafu ana drive, yani unbelievable, yani ile ukiangalia track yani ye mwenyewe ni content per se, which is really good because imagine if he can do it, kituosis, unaona. Ile tu ajaini uliza what's the approach, but sometimes huwezi mwambia mtu kitu if he can do it ye mwenyewe. Juu ubaya track, ukiingia track hizi makampuni kama sijui, they will try and use you, they'll exploit you, which is, unaona, game ni game. Alafu baadaye sasa washakutumia vizuri watakuacha tu. So ni mpoa kusemaje while you're being used, pia unasema I'm learning something. Muambie ukweli, I have nothing to hide. Ukikuja hii Minnesota hivi kama una CDL already, kuja ununue track uingie job, it's up to you na budgeting yako. Budgeting yako will make you broke ama will make you rich, no. But overall ile tu job yenyewe, you take it easy, you take your time, mse, there's no reason why you won't make it. Na kuwa na budget nini kwani kama unalala kuna roof over your head, una chakula kila mwezi, what else do you need? Honestly speaking, lazima udrive your Range Rover. So nunue, I don't know, kuna gari ziko similar. I think ukinunua any premium type vehicle ina ride the same way, I think so. No. Kama si Audi Q7 nanunua Ram pickup truck, ile tungsten, because mupenda ile air suspension, heated seats, vitu kama hizo. Most of hizi gari hizi ziko na luxury edition, you can buy anything you want, ita drive similar na the same, unaona. So Range Rover bani ile you need a lot of money, sababu gari yenyewe kama ni brand new, you're paying so much on it. Ikienda kuzeeka, unaona, inakuwa mbaya sana. So inakuwa hivyo sasa, ile tu na hii si shule hii. Kuna wase wengi labda utaka kwenda shule kama mwanaume, unaona. So far the best channel ya kupata content ya tracking ni huku. Mimi naongea tu kinajua. Hizo zingine wanatoa content for views. I know some of them make money, by the way. They make money from views. I get that too. Mimi nasemaje, kama Malcolm, nikimwangalia vile ufanya vitu zake Malcolm ni content. Yani yeye ni msawa. Akimaliza tracking hivi, atakuwa na studio, atakuwa na ngoma, atakuwa na reaction channel. Yani ile tu sasa survival, whatever it is, in survival. Ni bahati tu anafanya tu mahali. Uzuri ya nini tracking na kumake na kuwa independent really fast. Sijui kama Malcolm ana familia pia. Unaona, vile huyo ongea sijaona include familia yake. Pia try. Mimi musema ukweli, I don't include my kids in the video, but I do have kids. 4 kids, unaona, and married, nina wife. Watu wala wanajua. Mimi nimeoa, nina watoi na kila mtu, ukweli kabisa. So life si rahisi hivyo. Kuna watoi, kuna daycare, kuna kila kitu ni expensive. Niambie ni break nakwambia kila kitu. Lakini ile semaje, goal yangu yoga hivi, I'm not trying to make your life difficult. Nataka yani instead of complaining pesa si enough, make enough money mpaka una enough ya your daily bills plus extra ya investment. Alafu actually invest. Mabesti yangu wa tracking wengi awa investing in America, wengi wao wana invest Kenya. I don't know what they're doing, they've never told me, but muski ya hint. Umsa amejenga hao hivi, umsa kuna hivi. So that's still good. Sababu hao labda wana life yao, eventually wata move kuishi Kenya. So they are preparing ile whatever they're doing, wana prepare sahi, ni sacrifice. Wana make profit hapa hivi, wana invest Kenya. Because they want wakienda Kenya, watakuwa more comfortable. So you can do that too. Who's going to tell you? So imagine you're making enough to have a comfortable life upper states, na kuna extracurricular activities investment in Kenya. I'm going to do that too. Nivile sahi, but ni yangu ni watoto. Niko na watoto wengi sana. Yani from the youngest to the oldest yuko 15, youngest yuko 2. So kuna hiyo range in between. So count who you are 2. 15 akona 3 more years ako independent.
si vile independent, but ile atakuwa kole, itakuwa a little bit different. Umeona? Hata inakuwa once mtu ashafika 5-year-old kwenda juu akiingia shule, things get a little bit easier. Unaona? Because they can tell you, hey, I'm hungry. Sile, what do you need? Unampatia chakula anakula. Hiyo inakuwa hard kidogo. Hiyo ndio my 2-year-old. Unaona? Anakuja hapa avunje kila kitu. What am I gonna do? Siwezi jam na first time oh, it's breaking my stomach. Albert, what's wrong with you? But to that's what they do. Let kids be kids. So kids move feature kila kitu ile iko valuable kwa hao na feature. I mean, I have to. Ni kweli. So kuja hapa sema if you don't have time to go to school, kama mimi situation yangu, alafu kuna job moja iko available, it will keep you to a middle class lifestyle. Do it. No. What are you going to lose? You can go to school later on, sali convenient kwako. Instead of investing, you can invest in yourself too. Because you're tracking the extra money uchukue ma classes online. Alafu by the time classes naingiana ukitransition, wache tracking uingie job. That's still good. No. I don't tell you what to do. Seriously. You know that. I don't have to say this. Musa, maybe because sometimes people accuse me of the wrong things. No. So why are you accusing me? So I'm gonna ignore tu ase. No. Labda ako serious ama watu na compare. Unaona another channel hivi naongea vitu fulani, alafu you try and align me to them. Mi sifanyangi hivyo. Nacheki. So is there a way you can avoid the broker? Yes, there's a way. Lingston Asiago. The only way to avoid broker, kama hapa kwetu, minimum 5 trucks. Minimum. So meaning if you have 1 truck, your next 5 years ama 4 years, ni ku develop a fleet of trucks. Reliable trucks. Because uko na fleet, reliable si issue. You have to show up and work. Now uko na 5 trucks, believe me, you need cheat code. Because if for example, if I'm making 25,000 a month gross, and mi peke yangu hivi, tuseme nijilipe, let's say I'm paying myself maybe 8,000, truck payments ni 5,000, mafuta ni 3,000, so tutoe 8 and 8, hiyo ni ngapi? 16. Unabaki na 10,000 every month na truck moja. That's accurately. Meaning if you have 5 trucks, ulipa madereva pia the same way, utakuwa na 50,000 imekaa kwa account every month. So kama ni 8 months, 50, 50, 50, 100. Utakuwa na 400,000 by 8 months. Alafu if you want, you can move all the trucks to Texas ama whatever, kuna job ingine inaendelea. Utafuta madereva uwalipe. Uende huko hivyo. Kabla Sianga alifanya hivyo, alipeleka madereva wake Louisiana, kuna job moja ya factory. Wana build Meta, Facebook data center. 4-year project. Bado wako huko, naona. Mimi nifaa kuja huko hivyo lakini sikupata time. Wife alianza job mapema. So singeenda niwache watoi. Mimi nasema the only thing that stops me ni watoi. But hiyo ni mimi. That's not me, that's you, mimi. Kuna msee labda kwa mahali hapa US, hata anafanya kazi kwa dedicated account, hata aendangi mbali. Anaendanga hapa anarudi. Kama kuna my brother-in-law, yeye anafanya kazi ni tracker pia by the way. He's anadu tracking because of mimi. Mimi nilikuwa influence. Once they saw what I was doing, walijifigure out. Sasa yeye fanya kazi kuna corporation ya kama Kenya Cooperative Creameries. Kuna watu wako kuna ng'ombe, so wana milk ng'ombe zao za kwa tangi. So yeye anakuja na hiyo tangi, ile tangi ya maziwa ile, anajaziwa, anaipeleka kwa factory, anarudi anajaziwa. So you na job Monday, Wednesday, Friday. But akitoka on Monday sometimes is gone for the night because lazima apeleke hiyo mzigo wa deliver, alafu arudi back home. So atalala kwa gari on Monday night, but Tuesday atakuwa home. Then Wednesday ataenda lale out, Thursday ako home, then Friday aenda lale out, Saturday ako home, Sunday ako home, then Monday tunaanza hivyo. Unaona hivyo? Jini maziwa ile wana milk every other day inakuwa full, alafu kama anaichukua. So that's what he does. Na kwa hii farm anachukua, hivyo anachukua, hivyo. Sometimes he might even make it back home in the evening. Hiyo ndio job yake full time. Unaona? So if he wants, kama hiyo production to increase, he can buy a second truck and a hire driver. Lakini uko in the middle of Tennessee, anaishi Tennessee by the way, Tennessee. 10 is the only thing I see, Tennessee. But hivyo ile jingatia Tennessee anyway. So that's what you do, unaona? Una create, yana make do poa sana by the way. Truck yake si expensive, ni sleeper tu. Hata if you want you can buy, kwa sababu job yake si off-road, unaona hivyo. So that's why. Is there a way you can avoid broker? Nimesema hivyo, broker ni 5 trucks minimum. On European tracking, follow Martin Tetu. Namfollow by the way kuanzia leo. Nimemfollow by already, nishamfollow Facebook. Martin Tetu, I think atakueleza kuhusu European tracking. Sasa umesikia story, let me namfollow pia. I'm very curious.
Vipi Albo from Bahrain, Duncan Macharia. Mko poa Bahrain, lakini mko poa. Msikuwe na naona. Unajua mimi ikiwa naona sema wale wasema best yangu watu wanaishi huko bana. Ndio sikivo. Siko baya basi ni poa. Jumujo kuna Kenya kwa Bahrain. Hiyo ni kama stepping stone ya kuanza successful life, alafu kuna mabomu tena. Naona sana kati ya kila mtu. That's why msema hivyo. Know who you vote for president. Naona. Sijui asili ni bana au lakini. Naona kuna sema tunavotia Trump. Okay, sawa. Inaitwa Ashtad. Ni nini maana siwezi pronounce poa. Na go through my questions ni speed. On offer ya Road Grill 22 YouTube ana offer training sana. Road Grill Livingston asemaje? Ana offer training ya Road Grill ama Road Grill 22 YouTube. Hebu andika vizuri tena, andika vizuri. Livingston. Hebu andika nini vizuri, ni share vizuri. Ni type back. So frankly asemaje, Martin Tetu is like you, not like Malcolm. His content the majority about tracking, while Malcolm focuses on mainly on entertainment. Yeah, ndesema hivyo, Malcolm angaki jua tracking, ana bypass hiyo story ya tracking. Nakambia tu macharges na manyonyos. Kuna msefula hivi, hiyo ni commentary, hiyo ni news, unaona? Hiyo ni nimesema yeye ni mostly creator, yeye ni creator. Though ana make dough, so I mean, no hate on the brother. If you're a good content creator on drive track, do it. Who cares? No. Ile tu angedu poa angesemaje? Najua maybe ni ile there's a way uzadu kama mingi kwa Malcolm ningedu videos za tracking because ile movement ya gari ile hiyo patia wase attention. So what he might do ni ile angekuwa na do videos kama DJ Voice anajua hizo story. DJ Voice you make video ya barabara alafu ana do commentary ama ngoma hivi, unaona? Ama DJ hivi. Kwa nini? Juu saa ile barabara yani you're multi curious. Kwa hivyo you're multi curious. DJ Voice anajua multi curious. Ile you want to see the roads, you want to listen to the music. So unapatia wase double attention, wanachanganikiwa. So Malcolm angedu video ya roadi because he travels a lot. Ile every day anachukua, maybe akiingia kwa city anachukua hiyo view ya city. Akitoka anachukua view kutoka. Kuna hiyo context sababu mimi one thing I regret ni hivi, when I was working over the road I was too broke to afford a camera. So eventually after 1 year nikanunua camera after 1 year. But by then haikuwa ina record video vizuri. The following year nikaquit nikaingia construction. So ever since nikaingia construction nisema I'll be recording. Sababu najua Minnesota is so big that hata uwezi maliza content by the way. As a state by itself. Ndio mostly mimi travel musemaje mtu ya kuangalia and what are the endurance of my cameras. The one thing nizafanya nikiingia over the road nitakuwa na live stream nikidrive. Unaona? Sitakuwa naongea ndio lakini na live stream nikidrive. Ile tu ndaanza kama tuseme kama unaona vile I-show speed. Unaanza asubuhi kuna internet unaanza ku live stream from the time the whole day you're on people's screens. I will do that by the way mimi. Na kama camera permanently kagari ni yangu permanent camera naziwekea battery naziwekea fan I'll live stream the whole day kiongea tuna wase. But ile kama ni legal somebody used to do that before by the way but siku hizi kama iliisha sababu there's so many interesting things ama the best ni ile una record alafu una do voice over baadaye mbona hivyo so DJ Voice alisema Malcolm ni music na carpentry tracking ni survival so far the best channel Mwangi wa Daura you're right you have amazing positive energy ni ukweli but you have to be positive to make videos na make sense alafu na ukweli which kituosis ange to ask before listening hata mimi ni ile tu nasema you can't tell him nothing yeye mwenyewe ni celebrity kituosis usilist track bana nunua track yako chukua information hiyo ni kitu moja kuna vitu yani there's advice watu wako nayo hapa hivi ma veteran utauliza swali utajibiwa kila kitu listening you're a fancy driver mona na kituosis ako na dereva kituosis yeye mwenyewe yani a moving content yeye mwenyewe yani content kivyake kila ngedunge master ni ile leo drive truck hata kuja hapa kwetu sasa aseme anaingia dump truck atakuwa the talk of the town because angalia yani if that guy can do it imagine kituosis if he can do it niambie excuse yako ni gani atakufungua hood lazima apande juu ya ngazi ndio afungue hood and on a daily basis mbona yeye anafaa kuwa tu content creator full time because that alone kuna msaitonga sijui ni Alex
Alex Nino alikuwa anaduma shorts during COVID, akona 2 million views, ni wa California. Hiyo deliver amenunua track yake last year, but yeye ni kama anafanya kwa family business, buda yake, anko yake, mumu watch once in a while, lakini pia ananga zile mafacts. Yeye ni kama alipata ile ecosystem ina exist already. Alex Nino ni Latino hivi, anaishi California I think. Hiyo deliver mzigo pia. You try to make content engaging, but I'm very sure umse sahi because akona 2 million subscribers ameanza na shorts. So easy long format, of course shorts you can grow faster but you don't make a lot of money na shorts. Ni poa kuwa na ile long format ile. Umeona? But mimi si content creator per se. Mungu anasema tu I just love mu fanya content ni ile ni kuwe ile efficiency in recording in different circumstances. Hiyo ni difference. Unaona? Nataka ku make it as interesting as possible kama mimi. Ndio eventually come kudu movie. Unaona? Ni movie yangu. So I resigned after the company I was working for denied me lease to own. Mesh Mweni. Don't even lease, by the way. That's a waste of your time. You're glorified driver. Because utapewa lease, you'll be making 30,000 a month. Alafu they'll charge you for everything. No. Any the things you didn't even think they were charging for when you're a driver, kada ku lease. Utapata ile Qualcomm, ile computer ile ya ku receive loads, ile ya kujaza logs, any equipment kwa truck, you're leasing everything, by the way. By leasing. I did it too. Nilienda hasara sana. Niliuza hiyo truck after 1 month. No. Siku lease. Niliuza. Alex is talented. Yeah, Alex ni more content creator. No. It's very easy, by the way. It's very easy. More watch, by the way. I know that already, Pia. Maybe the only thing more gonna miss nile I have kids. Nini yangu iko. Sababu Alex, anavaa kofia hapa hivi kofia. Alafu anastick kamera yake hapa juu ya kofia. So when he's doing things, akona ile he's done content so much, iko pre-programmed. As I make content, miss na your time. Musema choose one thing. Am I going to drive track or do content? Drive track. Okay. Sababu content inilipi. But Alex ile anashuka anavaa nini kamera hapa juu. Na siku hizi kamera kuna mob sana. Kuna ile DJI ndogo ile ama ile unaistika hapa hivi ile point of view. People see what you're doing. No. Ukifanya hivyo for a while afu edit. Other editing, you can pay somebody to do it in the beginning. I can do that too. Nile tu muona, it's too much. Juu Alex apata kwa choo ana record. The problem ni ile kwa choo lazima ungoje kila mtu atoke, set up camera, pretend ni urudi. No, so inakuwa hard. He works hard. Alafu ana recording the whole trip akienda when he's out by himself. Akirudi kwa hao, inaishi hapo. But it's a good video to watch pia. Though aongeangi mambo ya tracking sana. Anyway, there you. Yeah, but you don't give the tracking business. Miss Nini hapa. I resigned. Yeah, but they don't give the tracking business side. That's true. They don't. When I make 2 video, ile content ile. Why someone is paid in US? When someone is paid in US? Is there mandatory deductions kama medical insurance, savings like Kenya? As an employee, yeah, kuna the deductions ni federal tax, state tax, kuna social security, kuna hizo deductions kama kawaida. They are there too. Umeona? Unless when a businessman kama mimi, so what I'm supposed to do ile nafaa kujilipa whatever I pay myself as an employee. Ndio natoa hizo deductions sasa. Umeona? Hizo deductions. So hapo ni story nyingine tena. Hiyo ni another topic nakwambia tukitaka kujua hizo vizuri. Hiyo ndaongea na wewe 101. Juu sitaki ni changanisha content. So Alex is talented. No. Mesh Mwesh, they helped me because I had to save. No. So owner operator lease purchase, I don't know. No. Kuna other things you can do besides lease purchase. Afadhali focus na usemeaje. There's a way you can kuna strategy fulani hivi. Hata kuna people teaching online. Utafungua kampuni that has nothing to do with tracking kwanza. Umeona kama tuseme ufungue kampuni ya consultancy ama kitu kama hiyo. Then we register. Ufungue business account. Uanze kuirun. Then ufungue sub company kama a subsidiary of that company. Ikuwe ya tracking. But when you're getting finances, I'm getting finances to buy the truck. Don't use the truck. Truck ni high risk. Sema I'm getting finances to establish my business, consultancy business. Utapatia financing. Pata hiyo do,
Of course utaestablish your consultancy business, but you can trickle some money kwa tracking, alafu ile profit ikiingia inaingia kwa main company, ina show you're making money, kuna bank statement. It's something you have to learn. I know how to do it, but I don't need to do it mimi, sababu already niko tracking already. Alafu kwa tracking mujua natumia Grill 22. Acha nitafuta hiyo YouTube. Anasema natumianga Grill 22. Mutumia kampuni yangu ile overtime na nua track na ilipa. Alafu ukiangalia vile record yangu ya account iko, mu finance depending on my cash flow. Siangi pass cash flow yangu. That's also nataka kuingisha real estate, alafu ni build my personal portfolio, nikienda kuomba funding nikuwe na more flexibility ya funding in the future. Naona hivyo. Nitafuta ingine nasemaje? Grill 22 YouTube Grill 22 ama ni Jill nimesahau. Jill 22 mtu wana Jill JILL 22 search how to dispatch. Oh, Jill 22. Sijai watch hii before. Naiwatch baadaye nione anasema juu ya nini. Watu wengi wangejua the most common type of tracking America ni over the road. That's given. The most ile nini over the road. But hii ya construction ni very niche oriented. Siwezi kwambia how to build finances, hiyo utaamua mwenyewe which route you want to take. Let me ask Albo, who is your mentor in tracking industry? Mimi most kuja hapa hivi, there's people who are doing it already. So what I did niliwa imitate. That's it. Kuna wase kadhaa walinifundisha hapa tracking. Kuna msaito Wyclef alinifundisha, kuna Basil, kuna Omar, kuna Mustafa, kuna Gilbert. They were already doing it. Mimi persona do already. They were already doing these things. Yani, I was a driver for 1 year. So when I was driving as a driver, I used to talk to people. Nikiwa pamoja na wauliza maswali na take mental notes. Hivyo. So mentor yangu ilikuwa hivyo. I was learning from them because of tracking. Mambo ya business na financing, mu learn from books. I just read books. Kama tuseme, when I was in debt in the beginning, nisoma Dave Ramsey. Book inaitwaje? Total Money Makeover. Nikawatch video zake, nikasikiza anaongea, nikaboro ile principle ya kujilipa, which hata wife yangu ajuangi hiyo story by the way. Hiyo tumia doni kama namwambia read this book. This ataka kusikia. So that's why you end up kila saa in trouble na credit card. But mimi yani nilisoma nisemaje, I want to do things that will benefit me in the long run. So mostly mo anaishi kama niko tu broke bado, hata kama nina do. If I have money or I don't, you'll never know. Sababu niko the same. Unaona. Uzaniangalia useme na kama nina do, okay, you might say that. But ni sometimes tuko ile hibernation. Kama winter, I don't really make an income. So mu tumia savings. Nisha account for before season ianze. So as soon as I start making money, Total Money Makeover, Dave Ramsey, nilimtoa kwa debt, ile how to manage debt. Kuna book kadhaa by the way, so many books. Ukiangalia, if you're watching, kama wewe ni mse una watching nini, Man Cave Talk every day, sometimes more than books. Nimezitoa hapa because the kids moved to the basement now. So tukamkwa hii couple of years ago, basement ilikuwa neglected. So tulikuwa na mapanya zinakuja hapa, ma insects, manini. So tulita nini exterminator. Wale watu unawalipa alafu wana kama hizi ma mouse traps, wana spray. So ever since they sprayed, panya zilipotea. But I use that excuse ya panya for like over 3 years now. Ndio watu years kuja kuinterfere hapa basement. But wameshindwa, how come we don't see mice anymore? So we move back to the basement. So kuna TV upstairs hapa, directly hapa ni living room, alafu na TV hapa. So of course kuna ile mtu yeye anataka kuwatch vitu zake, mwingine so amenifukuza kwa living room. But ile usemaje, you're learning from things. Any kama kuna any seminar ya business, enda attend. Kama kuna real estate, enda attend. Kama kuna live stream kwa TikTok, skiza for free. Even if ukisemaje, oh, buy this offer now, buy this, of course you have to buy the offer if you have the money. If you don't have the money, just listen when they can note. Alafu waulize maswali. Sababu I'm pretty sure everybody anaenjoy if they're teaching you something on a live show, alafu waulize maswali, it's like content is making itself. Unaelewa? Content najimeki yenyewe. So what they do ni ile wana benefit from you asking questions. Enda kwa hiyo live yao, uliza maswali, watakwambia. Total Money Makeover ilikuwa Dave Ramsey, hata kuna YouTube video zake, I think so. Kama bado ziko sijui.
Nilikuwa naenda naongea mahali anasema this is how you budget for this, you budget for that. So me Mungu kama I'm learning every day. I'm learning every day. Ili ni keep mind yangu iko active. Nasema I'm pretty sure there's something out there that I don't know yet. Kama say I have so much stuff that sija implement because niko na barriers zangu. I have my own barriers. Mona. Kama say kuna track tano is because ya watoi. Na pia wife yana focus na shule, si business. I mean, I'm sure tukifocus na business 5 years from now tukimaliza kufika business, you could still go to school. But I think ni yake ni ile ananga ile alipanga hizi bills first hand, yo lipa second hand. Ile mimi mulipa kila kitu. So ni kama akona free housing, free insurance, free this. So ni hard kujua ile mindset yake that business ni more important than kwenda chuo saa zingine. Aonangi hiyo difference kabisa. Unaona? Kama TikTok imepotea. Hiyo potea saa zingine. Nimeshika this time. Aonangi hiyo difference ya kubuild business, yaona kama kukuwa na employment na degree ni poa sana. Of course ameenda shule, labda naangalia anakuwa encourage na maprofessor ati what anafanya ni kitu muhimu kwake. But musema okay, shule si mbaya, ni mzuri. Enda shule kama unaweza. Lakini kuwa realistic. Ukienda kama una pesa for example, kama kuja hapa hivi States, somebody can criticize me. Album bado kuenda shule, ungekuwa poa sahi. Ningekuwa mediocre poa. Ukweli kabisa. Kwa sababu hii part ya kuingia tracking na business imenifungua macho mpaka yani the things I know now singewahi jua kama ningekuwa comfortable na employee. Hata kama ningedo nursing, haingenifungua akili kama hii ya business. Juu ya business niko na tu kama 2-3 steps nikuwe millionaire. Naona US dollars. 2-3 steps tu yani. Ile pesa inakuja million per month, per year. Ni 2-3 steps hivi. Limitations, kuna maybe 1 or 2 limitations sahi. That's it. Naona. Siko mbali sana. Kama ningekuwa employee, ningekuwa very comfortable, niko na retirement, niko na benefits, nimenyamaza. Amusemaje, sasa chase mambo ya retirement sana. Ndakuwa na life insurance for example. Alafu in case something happens to me, dream yangu, mama aendelee naye na watoi. Hiyo niko naye na ilipia, si cheap by the way, ni expensive every month. Lakini another thing ni hivi, nataka ku build mahali ile at some point I don't need to work on a daily basis. Inaingiana tu in place. So as long as nitakudu hizi my lives, mtanotice, mtajua. One day ndo achakudu, itakuwa irrelevant. Ndakasema tu I have enough. Na kwa labda nafanyanga once a month. Hiyo day ijafika. I always think about it by the way. Ni ile tu nasema hata sijui nisemeaje. 1 or 2 steps we back it, 1 or 2 steps. Boom boom, nimemaliza. Na naionanga every single time. Ni ile tu nini yangu nilisemaje, my limitations nilitry ku-include wife kwa hiyo dream yangu ya millionaire. Yeah, unange the same. So siwe na kama 2 steps forward, turudi 1 step back. Because je ona hiyo kama sahi anasemaje, she wants to arudi shule afanye masters. Amuza, okay, how is that gonna pay you afanye masters? How does that pay exactly? Hakuna payment, ni prestigious. Sasa amuza, okay, kama una chase lifestyle na recognition, but hakuna ile monetary gain, you're not on the same page. But ni ile kumwambia hawezi ona kitu kaa hiyo. Anamwambia uza chase dream, iganji ikuje, ile pesa ile ikuje, na bado uende shule. Au ni bado. Congratulations for the next millionaire. Itakuwa tu ile musema seti ile ukisema kama assets zangu, musema mostly my assets ile mimi na control sahi. Iza kwa ukiliquidate assets zangu sahi kwa millionaire. Assets pekee yake assets. But hiyo si real, hiyo ni ile fake assets. But ile actual, ile sema by the time nakuwa na 1 million kwa account cash, ndakuwa worth maybe 8 million. Naona hivyo, jita kwa ile cash assets hivyo. So it takes maybe 3 to 5 years kukua kitu kaa hiyo. Lakini tumeanza pole tumebacktrack. Oh my goodness. Hiyo ni muichukia, but musema nimekuwa so impatient na mpaka nasema wacha tu niwache tu vitu ziplay, because sometimes huwezi force vitu, naona. We have kids. So unasema I want a master's degree. Ya nini exactly? Hiyo ni more debt, sababu shule ni deni, alafu after 2 years uko na more debt from the previous debt, alafu uja grow anywhere, but una masters. Then what? Unavaa ile gown, once ukisha graduate, cum laude, first class honors. Unachukua, yeah, pizza. Then unarudi nakaa home. Then
Anasema anataka degree, akachukua degree. Hajaifanya kitu yote hiyo degree ako nayo. Unaona? You know I'm the first in my family, then what? No. Attach your degree na do, then kwangu ita make sense. Juu if kama unatafuta degree while I'm paying the bills, alafu ikusaidii wewe, inaniuma. Unaona? Hiyo si progress. Ni ile tu unadandia mtu mwingine success yake ndio wewe uachieve yako personal. Unaona hivyo kitu kama hiyo. But anyway, I don't know what to do. Mtu akumuongelesha anani shut down na nyamaza tu. Nasema sawa tu. Ini one day. Unaona? So one limit you come across, it's financing. It's easier with a Caucasian wife. Limiting you overcome is finances. It's easier with a Caucasian wife. Iverson Mbidi. What do you mean by that? It's easier. No, it's different with everybody. I don't think it's easier than any. I believe kama kuna watu najua sahi they have Kenyan wives na wame succeed. Kuna tunajua they have Caucasian wives na wame succeed. Ni an individual. Yani you could be on the same page ama different pages. But watu wengi wame succeed na track ni ile unapata wife yao ni nurse already na wanaanza business. Alafu they work together. Alafu wanaibeba tu at the same time wana increase. Naona? All hail to the Duke of Minnesota. It's been long since I've found you live. Emmanuel Chilule. Karibu sana. Mpotea sana ukweli kabisa. Hiyo jina nimekumbuka, mpotea sana wewe pia. But naelewa, people get busy. No offense. Ukikuwa busy, wewe kuwa busy. At least kuwa busy doing something good. No. At least, man. Usikuwe tu kuwa busy you can do something better. It's allowed. Me, asikwagi nini atensamati, who's present leo? Wherever you are, nikiongea na wewe next time, umeimprove, that's what we're looking for. No. So Albo, kuna hii tracking ya fuel, unaweza iongeleaje? Hiyo tracking ya fuel, ile kudeliver fuel, ule best yangu aitwa Victor. Nilimuencourage do content, but Victor kila siku nikiongea na yeye sema I'll do it next week. Naelewa kudeliver fuel ni more risky than construction because ile material load yake ni hazmat, ile ko explosive. Unaona? So yena haiwezi do mumbie tu just make it as simple as possible. Kama unataka do video kama uko nje ya track. But ile I think lazima nimshike mkono nimuonyeshe. Juu hiyo sema kila saa naifanya alafu haifanya. Alafu pia huyo Victor wa fuel pia ni DJ, by the way, ni DJ pia. Kasijika mnajua. Ni DJ pia. Hata DJ Voice ni DJ, ni truck driver, ni photographer, so do same thing, naona, same thing tu naona. Ni kama tu ni category. Kwa sababu ukiangalia DJ Voice, everything he does ni mufanya pia. Naona. You do live stream, you do DJ. Mimi mwacha DJ siku hizi. Wife mimi nataka kununua DJ, maybe DJ ndanunua ile new, kuna hii new itwaje? Nimesahau jina. Ina spin, itongaje jina? Nimesahau jina. Iko na ile you don't need a laptop anymore. Nanunua hiyo sababu hiyo mambo ya laptop ni ancient siku hizi. But nani Victor you do DJ. Hata you do live kwa TikTok. Ni vile tangu waanze tracking, I think imemsteal away. But I diminish any DJ pia. Naona DJ Voice ni DJ. So I mean, come on, naona multi tuko multi-faceted. So dangaji wale DJ Voice iko TikTok. Sasa najua naangalia tu naongea juu yake na DJ Voice ni DJ, by the way. Angalia Malcolm you do music, you do carpentry, watu wako multi-faceted. Utadu one thing ya survival, another thing ya hobby. Naona vile mufanya hivi. Mimi nimejifundisha kufly. The reason why I fly drones is because DJI iko banned in Minnesota. So nataka ni buy ingine ya pili ndio yangu sija fly drones sana this time. Kuna so many reasons, by the way. Imenikatia kidogo. Nimekuwa depressed in a way because I can't go out and do stuff that I used to do. Sababu December kulikuwa na ice. January ice. February wakaisha. Say weather imekuwa poor, but every time my wife goes to work, I have to watch the kids. Siwezi na mtoi 2-year-old kufly drone. When she gets like 5, tutakuwa tunaenda naye everywhere. No. Let me ask you, Albo, who's your mentor? Nishajaza hiyo. Mentor ni watu wengi. Which book? Congratulations, Next Millionaire. If you can see it, you can have it in the real world. That's true. If you can see it in your mind, whatever you're thinking about in your mind, itakuwa real.
Naona, all hail. So hiyo Volvo umepost how much? 270,000. Hiyo ni ile price yake, marked price, but ongeza taxes na federal tax, state tax, itakuwa maybe almost 300 hivi. I think federal ni 10%, states ni 7%, alafu na hii mambo ya paperwork, delivery, about 300,000 out the door. Naona, utaibuy tu ukitaka. Mi niliona hapo, I was buying parts by the way. Video inakam. Nilido video mbili from the parts. Nilimake video ya hiyo truck, nikadrive kwenda kufuel gari yangu, alafu from that nikadrive tu around kisikiza ngoma. So hiyo kusikiza ngoma sijui kama post, hizo ngoma ni copyright. We'll see. They post sometime next week. But ni ile playlist yangu ya Afrobeats. Hizo msikiza Afrobeats playlist 2026. In record, so let me just drive around. That's what I do by the way. Musema, if I can, na share my life, ndio ile mtu ajue how we cope na hii maisha ya states, how we cope. Mimi mu drive to around for like an hour nikisikiza tu ngoma, especially Kenyan music, kama Kenya, kama list yangu ya 2026 Afrobeat list, Apple Music, naweza share nayo ukitaka, is because why is DJI drone banned in Minnesota? See, DJI drone, the company can't sell their products in America anymore. Gava wameappeal. Hope wafunguliwe, because these new drones we can't buy them because sababu haziko available kwa store. You have to buy it from eBay. Na eBay wana auction, kama you'll buy it maybe three times ama 25% more money, because ni scarcity. Aina ile kuna supply. They're banned in US. You can't sell any new products at the DJI anymore. So I'm very careful when I fly my drone. Jikivunjika, that's it. I don't have a drone anymore. So niko very picky how I fly my drone now. But they're appealing, wameappeal. That's why nimeingia mambo ya plane collection. Na hizo kuna mandege hapa. Na hizo ndege hizi. Hii ni Airbus A321. Na hapa hivi niko na, I don't think Delta hiyo hobby ya yani me mind yangu, the way I think, lazima iko na think something to grow my business, something to grow me personally, na something to grow kwa ile hobby, ile perspective, ile something that makes you feel good about it. Naona kama siku hizi mambo za plane spotting, I love planes. Najua ni endless, ni possibility I'm exploring. Naona kama sahii one of my favorite planes is a narrow body, kusema kweli kabisa, ni Airbus A321. Hiyo ndio my favorite plane, honestly speaking. Naona favorite plane ni hiyo Airbus A321. Ni hizi ndege za kufly hizi ma local hizi juu ni refu kama hii 21, but juu 21 imeupgradiwa, ito siku hizi kuna Airbus A321 neo, new engine option, ndio hizi zingine hapa. So because mupenda ile I can buy as many as possible, imeza na Delta, American, United, JetBlue, Spirit, nafa kununua Hawaii, sijui ingine ni gani, Hawaii na gani ingine, Avelo. So muga na collect vitu hivyo, ile the things that I like. So na upgrade everything, na upgrade my personal growth, na upgrade business, na upgrade hobby, na upgrade everything at the same time. Then keep active hivyo. So unapata yani ile multi facet. Kama sasa nunua DJ equipment this year, if money is right. Actually my wife ako interested. She really wants to learn how to DJ. So naweza mconvince yeye anunue. But I don't want her to know ainunue sahi because akona deni. I want her to learn how to pay off the debt kwanza. Student loans, nini vitu kama hizo. Mpata degree juzi kuna deni nyingine ya student loan tena. Anyway, ndio hivyo basi. So why is DJI? So angalia why they have been banned. Sijui kwa nini, by the way. So hiyo ndio kuna ile vitu unafanya kama America life ni stressful in a way. One of the biggest stress ya America ni ile I don't have my friends with me. Naona ile Kiswahili, I don't know how it's gonna be kienda Kenya. Labda starudi. Kuna ile social ile tu ya kwa home, ile social kwa tu home ile tu kaa chini na wasee mnachapa tu story hapo. Priceless. Naona hapa states lazima ucope. You have to find things zinakumake una feel comfortable. Umeona? So ndio that's mwingi ya photography ni kama hobby moja, very expensive, but every time ni kama ni process. I will go out to a location, nipige picha, nichukue video, then I come back home, ni go through pictures zote, nizi edit, then I'll share. Ama I'll just keep them sometimes. Naona hivyo. Kama hizi mandege hizi, I like them. Kwa sababu kuna hiyo plane model. I can't afford the actual plane, but nafungua, I wish iko Kenya Airways. Ngechukua Air Uganda, Air Tanzania, I wish, but hawana hizo, lazima ninunue from China.
and hiyo pia inakuwa a little bit more expensive kuiship. Kuna ile unainunua alafu unaiship, so kuna shipping, alafu kuna hizi mambo za customs ndio lazima ingie from nini outside, so inakuwa more complicated. But the best is afanya ni kushare tu information kama sahi. If you're young, you're thinking about it, kama uko shule sawa, that's good. Kuja kama degree, kuja master's degree, while you're doing your master's degree, explore, angalia vitu zingine you can do besides whatever you're doing in school, alafu explore, kuwa na business. Ukijua hizi vitu, share na watu. That's what I would say, share na watu, because kuna the reason mushe hii story ni hivi. Let me be honest, hapa hivi states watu weusi we are always minority, si minority. So kama najua mambo ya tracking hivi, mimi nikiingia hapa tulikuwa sijui matraka karibu 10 hivi, 10 Africans, 10 what's African Americans, Africans tracking business ikwangi very, African Americans are very few because kwangi ile longevity. Unajua hao kuna connection ile sisi hatuna, hapa ni kwao, so they know wazanda tracking hapa hivi wachukue pesa waende waanze club. Okay, the club you make more money than tracking, so hao kuna ile connection. Immigrants yetu tunanga connection mingi sana. Watu wengi ile au invest mtaani ama wana invest hapa hivi pia, unaona. Misa wife yangu ni wa hapa, kwao ni hapa. Ni vile tu ajaielewa hiyo concept ya kuinvest bado. Familia yao ni nasema working class, yani hawakuwa business oriented, walikuwa tu watu wa job kawaida. So ajuangi hiyo ati kuinvest. Hata mimi by the way, mimi ni working class. Mimi si msi ati ni business kitu nimeacquire kuja hapa hivi. Sikuwa nayo, sikuzaliwa nayo. Nililearn njiani, unaona. Uzuri ya business una grow faster. Juu kuingia shule America ni deni. If you don't have money, they'll give you money to go to school. So it's like you're going to school for free, but you have to pay for it. See, free by the way. So the thing ile, whatever you want to study, is it possible ukisha graduate to make do? Kama unaingia shule mu na prefer, if you don't mind doing nursing, fanya nursing. Kwa sababu nursing inakuwa na utakuwa very the great Mwanza semaje, social life is so rich in Kenya but haina package vizuri. US vice versa, yet you need to make some cash. Yeah, that's true. Social life in Kenya ni vibrant by the way. Ni amjui by the way. Ile tu kuhang out na wasee, nyama choma, this hata unanga stress. Hapa hivi uende udrop watu hii hapa, kama ilifani wapeleke mahali this weekend. Ni ile tu nimenyamaza, walisahau by the way, they forgot. I was hoping they forgot. But simina jumama yao hizo wapeleka, ana pesa. Mi sikitaka kupeleka by the way. Ingekuwa too much. So maybe napeleka this afternoon, bado iko on. But ni ile story, yani social life iko very, you have to find something keep level headed. Do everything ni push. Hakuna kurest, naona. Kasa mimi niko na 2 hours iko do live sahi. I love this. Naongea na watu, hopefully. Tunashare na wase before ende kwa bed. Alafu mtu anamkana, unaanza wiki vizuri. Hopefully, naona. Alafu naendelea mbele. Swali zimekam zingine na miss. Sitaki kuwa stuck. Albo, kuna hii tracking ya few. Okay, ya tracking ya few. Ndaongea na Victor tena, namtafuta. Ama nimpigie simu leo. Nampata weekend kweli sijui. Namkatia bure. Hi Albo. Still learning, maze. I have failed my class A twice. Don't worry about it. Go do it again at that time. You're halfway in. Don't worry about it. No. Angalia to learn what made you fail. Usi quit by the way. Mainly fail 3 times. As like unfair as what by the way. Sababu the first time nakubali, maybe I did something. I don't think so. Kwa mkuangalia, mimi niko tu discrimination yote. Because I can spend 3 months in school. I was so qualified, niko na master's degree kutoka shule. I was one of the best students shule. Naambia ukweli kabisa by the way, because it took me so long to practice because nilika shule 3 months. I was doing it weekends, alafu na come weekday when I have time. Unaona? Job mbili. So, thanks. Tell me about optometry. That's my stuff compared with nursing. Great ones. Anything medical field, you're okay. Don't even ask me, you're okay. I may not know much, but medical kitu necessary. It's needed. It's needed, by the way. It's actually needed. Medical. Any medical field, America, oh, please. You always kosa job. I don't know. Mimi si, okay, kama hujajua, one thing na mimi ni ile, I'm not so good kukuwa na ile kuchunga watu. Yani ile, I'm not so good. Nishajaribu hiyo nursing, by the way. Likata. I did it for 1 week and said, no, not for me. No. Na rondogo. Mimi kuna rondogo sana. Yani kuna
nini yangu ilishongaje sijui nitaje I can't deal na watu ndadae nda faint basically I'll just faint kimedunga mtu shindano mimi ndo ndadunga shindano pia mimi kama mgonjwa sina ile I can't handle it no ndio sema the people who do nothing for the money that's true lakini mimi kivyangu even if nikienda shule sitafanya nothing no me I'm not good at taking care of people my kids okay there's a change diapers za watoi wangu mtu mwingine no oh my goodness nifanye huko weekend I fired myself no thanks bro tell me more about sasa I'm your follower I'm a truck driver Kuwait how can we come on that side advice David 254 you can't as an employee you can't lazima kuja kutembea kwanza uone alafu ndio uone what your options are mwambie say come and visit yani kuwa na hiyo strategy angalia useme sema niko na 2 weeks off niko holiday ndakwenda kuvisit US chukua visa ukame and visit tafuta mtu unajua kama hujui mtu kuja tu bado na hoteli spend that money chukua hoteli uvisit uongee na watu get in touch with me ndakutafuta naona can I change my status visa to asylum ama ni ngori hiyo ni ngori by the way hizo vitu za asylum hiyo gadi possible kama president ni democrat naona kama ni kina Trump oh please rudisha media nasema asylum what go back naona so, kuna time kuna president watakuwa lao si kila mtu by the way kama sikia Obama alikuwa na deport watu mbio akarelax kidogo the second term Trump akaingia deport Biden aliingia akarelax kidogo so it depends na president naona ile tu ni president saa hii hatuna kama asylum which country no go back naona utafukuzia hapo depends na president ni mgani na agenda yao hii this time saa hii mambo za asylum nini hizo hata sijui utatoboa utambua tu well jaribu Canada ama Mexico no hapo you just can't depends who's president the administration na matter naona juu hao wa saa hii ni wabaguzi kama wewe ni mweusi wataki watu weusi waingie hapa na asylum kama ni mzungu sawa mweusi no they don't want that no can you train someone ama some akikuja near you or if so at what cost Martin for free mimi sitakucharge pesa yote ni ile you have to be flexible kukuja kunijoin what I'll do ni hivi if you live close by of course kuna labda kuna job yako just come join me for work kuja kama to plan ukuja Monday saa 5 ukaka passenger side to drive pamoja kambie yani ku explain this is what we are doing tunafanya hivi nafanya hivi na hivi na hivi kuja Wednesday hivi Friday hivi ukienda ku convince vizuri yani uchukue license nitafutia job na best yangu alafu uingie job ukiingia job you'll be doing the same thing uko comfortable then go buy your own truck financing naona niko Seattle Washington unahitaji trucker Charles Jonjo I'm not really hiring this year my wife is driving the other truck alafu mimi na drive ingine so na truck mbili unless we make money tununue ingine ndakwambia but in the beginning tunaanza sisi wenyewe tu bro is it possible kutafuta US DOT na tax number before you buy a truck I don't know exactly jumini kuchukua DOT I don't know how that lazima ni check juu part of the requirement ya DOT ni ile lazima ulist hiyo truck yako ni gani so I don't think kama una equipment they can give you a DOT sababu requirement ni ile ukichukua DOT you have to list the vehicle that you own ndio upate DOT so but si ati ni kitu DOT ni ile tu yani usemaje United States Department of Transportation number so kwa hiyo DOT lazima ulist how many vehicles do you have 0 sijui uta qualify I don't even know but si big deal kupata DOT ni ile tu once uko nayo unaona si ati ni DOT ni free by the way you just registering unaambia serikali this is how I do business si big deal si it doesn't really bother you kuwa nayo kama uko na limo is na DOT pia ama kama uko na Uber I don't know how that works but you need to have an equipment registered under that DOT bila equipment I don't know maybe nijaribu jumini nilibuy truck hivi the following week nikaregister DOT after nisha buy truck so si big deal sana umeona so Daura the best book kuna so many books by the way ile tulisema kwangu ile ya debt because I was in debt ni Total Money Makeover kuna mingi Rich Dad Poor Dad ni very famous kuna book mingi sana by the way you can read ama hata video pia video people have videos 1 hour 2 hour video una watch unaona how to start a business and usearch tu YouTube utapata video kadhaa watch all of them na notebook usikose notebook unaona so fanya tu hivyo maybe mtu amejipanga
can I come and buy a truck nikiwa new there ama I have to take some time? David 254 ni financing au angalie, yani ni bank inakupatia pesa, so bank ina requirement, how long have you been in business? Wanakuuliza hivyo 2.5 years. So musema hivi, ukiambia bank, well, I haven't been in business but I've been driving for this guy, alafu una show documents, they might finance you a little bit of money. Kuna mali unaanzia, by the way, sit ni strange, usiwari kwanza utaanza ni ile tu, are you willing to, hiyo ndio difference. So which visa can be used, can be easy changing, because I tried student visa F1 but it's hard, it needs a lot of money. F1 you come in to study, so hiyo lazima uwashow I'm coming, uwezi tumia F1 alafu kuja ubadilishe. Kuja kama student alafu ingie shule, then while you're in school ndio sasa ndio kutafuta hizo vitu zingine, uone kama ni possible, ni possibility, kuna a path once uko hapa, yani once uko hapa, depending on your circumstances, the best ni ile tu mtu wa hapa, that's it. Hiyo ukipata mtu kama while you're in school, uoe mtu, then you can prove mmeoana ile genuinely, mna mtoto mmoja for example, uko mpangoni, unaona. Kwa tufikiria ati hakuna shortcut ati sijui utafanya hivi na hivi. Kama unaoa mtu, unaona, clean from day one, oa mtu mkae naye, usitumie kwa sababu kuna ile fraudulent ile unaoa mtu ndio hiyo ni mbaya. The more unakushika tu hivi utakurudisha, yani si kuna watu enda Kimboi uende wapi, otobarafu atakushika hivi akuulize documents hauna, ndege Texas, kesho mtaani, unaona, alafu ukwe ban for 10 years. Focus na hizi vitu, unajua kuna watu wanga, kuna ile nini, focus na vitu ziko genuine kabisa. Kama unaingia states na hii administration hii hataki mchezo hii bana, mbona vile bishikashika watu tu, discrimination na color of your skin, so utatoboaje I'm being honest by the way, like ukinotice town ya the channels jiambia wasee kuja hapo Ukemboi, I've never said that. It's at your own risk, naona, sababu it depends who's president. Kuna wale wabaguzi hataki watu weusi hapa, utapelekwa mbio sana. Na hiyo ndege kama niko nafanya plane spotting hapa MSP airport yetu, utashikwa saa 3 asubuhi, ndege na come twice a day, utalala Texas the next day, sababu hiyo dini yao, jela yao ya immigration iko sijui ni El Paso Texas. Hiyo ndege na fly 3 times a day, especially December ili fly sijui how many times per day. Hiyo ndege ina come every day kwa hapa every day, unaona. So you don't want anything kama ni shule, ingia shule. The best mwambie wase kuja visiting, but visiting iko na requirements, juu ni kama vetting, unaona. Uko na job, uko stable, uko na pesa yako, uko na family ties, kuja visiting, ujione, urudi, alafu ndio kuja tena, juu once umepoa ya kwanza, ya pili unaweza make changes na. Is it easy? No, it's not that easy, let me be honest. But kama watu wengi alafu juu kama visiting, ukuje upate admission, urudi ukuje kama visit, alafu ingie F1, alafu badilisha kama uko hapa, if it's possible, hata sijui, but it's a long route to take. But kuna wale wase wake kama uko brave enough to grab the bull by the horn, if you're comfortable enough, do it. If you're not comfortable, well, take your time. Naona hivyo, nasema tu hivyo by the way. But hizi Kemboi sahi, si Republican in office, utapelekwa immediately, naona. What about if I have 150k bank will finance me? Kama uko na 150k, wanasema uiweke kwa account for 3 months ndio ionyeshe hiyo pesa ni yako. Unajua kuna ile requirement, wasabange tu hivyo. So kama uko na 150k alafu utaweka kwa bank mahali, ikae statement 1 month, 2 months, 3 months, isho hiyo pesa jai move, unaona, iko hapo permanently. Alafu sawa, hii pesa ni yako, then you can unaweza withdraw kidogo, useme I want to buy a truck for 300, but niko na down payment, how much? Utoe 80 weke down, ubaki na maybe 150, 80 ubaki na 70, alafu nunue truck. But now because umeborrow, every time when I make money rudisha hiyo 150 kwanza, because it's like it's your 150. Musema hivyo my perspective. Every time ununua truck, nikiborrow money from my account kununua truck, the first objective ni kurudisha hiyo pesa kwanza, because that money was for something else. Alafu nairudisha kwanza, I pay back the 150, narudi back to 150, then unataka kumake profit ingine on the other side. So if you have 150, chances are utapata financing, but lazima kuna requirement fulani, sababu jua hapa states out akujua kutrack you, how did you get 150, ulitoa wapi, unaona, how did you get it? Kama ni illegal, unaona, they want to know that. So kama uko nayo weka kwa account,
kwa business, wacha ikae hapo ionekane statement kama 3 4 5 hivi, then make your move. While you're doing that, ukingojea ende uendeshe mtu ndio ulani ile learning curve, alafu ukishakuwa ready, juu kuna door ready, ende ununue truck. Unaona, hiyo ndio nasema hivyo, but wao very specific where you get your money from. Juu mimi au angalia account yangu naona umsa kuna door, you do business, alafu napoa loan. Naweza poa loan hata sahi, by the way, ni ile tu right now I'm not ready to have a loan. Alafu pia loan kuna terms, they might give you the first payment you could due after 3 months ama 6 months. Ongea nao, negotiate, usiogope kuuliza, waambie na buy truck sahi January but job inaanza April. Can you give me 90 days before my first payment? Oh sure, utakuwekea 90 days. Alafu utaka hii month hauna job, hauna payment, alafu the 4th month utalipa the first payment. Utakusha accumulate do by that time. Unaona? Yani kuna zile ma details, zile fine print, you'll do it on your own. Job waga very specific, where did you get the money from? Period. Kama ina tracking, hiyo basi ni illegal money, unaona, money laundering. Wash inamaanisha hivyo. Wash misina do. So ile kuwash pesa ile ujuli toka wapi, haina tracking nini. So job ziko ukinunua truck. Kwa nini zikuwe bwana? Why do you buy a truck na kuna job? Unaona? Ziko vibaya sana. Utafigure out tu. Job ziko vibaya sana. Hiyo hata si swali. Hiyo ni jibu already by itself. Sasa ngapi sasa inafaa kumaliza live sasa? Mupo wa 2 hours hapa. Nimeenda almost 2 hours ama ili kwa TikTok. Hebu tuone iko wapi? Nimekaa 2.5 hours. Inafaa kumaliza sasa hii. Karibu 4 hivi. Watu wanaingia chuo, lazima tukabaye ma shopping za kesho. No. So laughing. Sawa, thanks. David 254, mwende shanga track. No. So how do you think I survive? The same thing too. No. Labda wewe ni mu asema hivi, anybody who like willing to do what I'm doing, honestly, hata ili tu on a basic level, hata kama David 254, utakuwa better than mimi. I guarantee utani bypass, because my limitations ni advantage kwako. Unaona? Mimi, one of my biggest limitation ni ile, I don't work weekends. Period. I don't go out of state kufanya job. Period. For now. Why? Because I'm raising kids. So my limitation ni kids. I'm raising kids. But once they get older, ndakuwa naenda out of state every time. But sahi, I want to spend time with them. Is it costing me money? Ni expensive ndio, lakini it's something I'm willing to live with. Sababu niambia na one of my older friends aliniambia, Albert, if you have kids, niko na complain juu watu wangu wasema, I don't have time for anything. So are you complaining about it or you're just saying it? Nikamwambia, I don't really have time. Akaniambia, listen to an old man. Akaniambia, it's James au mpaka leo, to Nicholas. Akaniambia, you kilona complain kwangu ni blessing, because my kids, when they got older, wali move out. So sometimes unapata your identity is shaped by your kids. So ki complain watu wako sahi, you want to do your own things, you're better off doing your own things and raising kids at the same time. Because one day watakutoka. Na kutoka umewazoea, you'll regret not having them around. Naona hivyo sasa. Nikasema, I never thought about it that way. Nika switch in yangu perspective. So siku hizi nasema, if I can do something because of my kids, I'm okay with it. Kwa nini? Because one day watagrow up and watch. I'm going to be an old man, na wao kuna watu wao pia. Ndakuwa tu grandpa. So mu enjoy ile sema, I'm sacrificing this for that. Alafu zuri pia mimi na wife to drive trucks sisi wawili. So whatever I'm making, she makes the same money too. Ni ile tu sijui kama najua kutumia do vizuri. Yako na student loans, aliingia shule. Sambia, why were you chasing a degree kuna deni na unatumia trucking kulipa hiyo deni? Focus na business, build business. But one day it makes sense kwake. No. So hivyo. Great hapa nani nimesahau kitu. I failed early docking backing. Kinandi, usijali bana. You to practice to license. That's the least of your worries, by the way. Usiogope. Mimi I didn't fail anything kwa tracking. Yangu ilikuwa propaganda. The first time nilikuwa failed, alisema aje, nili under explain pre-trip. The second time akasema nili over explain. The third time I took 2 minutes extra kuingia kwa ile nini sasa. Anyway, kuna one time siku test you, walisema it's too late, ilikuwa 2, wakasema I can't even test you, but yes, siku test, so I don't count. Nilienda 5 times kudu test, 5 times. 3 times tested and failed, 1 time passed, 1 time didn't even test me. And I was patient enough. I think it didn't take 5 months to put a license, maybe altogether. From the time I started to the time I got my license, it got 5 months. I took my time.
Kuna wasali graduate by the time napata license they've been driving for 2-3 months. Unaona? Mpaka leo ni madere by the way. Wengi wao ni madere. Au shino na mimi mse nini mbaya na unaona? Kutangulia sikufika. So namaliza live side nimekaa hapa 2.5 hours. Kama una swali yote utaijibu kwa comment section below. Tuendelee hii live. This week siko job, weather ni mbaya sana. Mbaya sana by the way. Nimeona weather nisema tu wala la la sijui hata. Kuna hebu nione. Unless job itokee atufanye kazi kesho, ground iko so soft, alafu kuna mvua tena next week. Unaona? Kuna mvua on Tuesday, Wednesday, Thursday. Maybe na job Friday, or maybe Monday. So hii wiki ni mbaya. Huwezi do job na mvua kabisa. Time is a factor. Mimi I fail because I stop for ambulance instead of slowing down. Inakuwa hivyo, but who cares? Once upata hiyo license, ni kuichunga tu, alafu itakuwa sawa. See, mimi do license once. Actually, I got my license in 2008. Imagine, how many years is that? 2008. History yote ya license ni 15 years ago, I think. I don't even know. No, 2008. Nimekuwa nayo mpaka leo. So whether ikiwa mbaya, contract still runs, na payment still intact? No. Oh, come on. Who's going to pay you for not working? Okay, when you're paid, we make more than we need anyway. No. So kama natenza 1,400 a day, alafu ni miss 1 day juu ya mvua, am I complaining? No, I'm not complaining. Hii pesa mingi anyway. So 1,400 a day. You tell me, man. Hii pesa mingi. I'll be honest. So lipoangalia, piga hesabu yako. Nalipua 125 an hour. 125 an hour. So nikifanya 10 hours times 10. Hiyo ni 1,200. Sometimes mufanya 14 hours a day. But sahi juu kuna weather, tuseme tu 8 hours. No, 8 hours. 125 times, kama 8.5. Tuseme tu 8. Hiyo ni $1,000. So uta-complain juu $1,000. Hapana. Hata nisipofanya sahi nikifanya 3 days a week, hiyo ni 2,000 bado. Hiyo ni more than I need. No. Juu ni off season. It's supposed to, by the way. Spring kuna rain. Alafu job inakuanga very active daily. Una complain kuanzia mid-April, June, July, August, September, October kuna mvua tena. September, October kuna mvua tena. Mvua ama snow. Ina slow down kidogo. But it depends with the kind of job. Kama mnafanya kazi kwa highway doesn't matter. Highway, kama ni highway ile iko na traffic heavy, you can work every day. Kuna utakuwa job on Tuesday na mvua. It doesn't matter. But sisi ni ile wale makontrata wangu hawana hiyo job ya highway, somebody else has it. It depends, by the way. But let me complain. It's more than you need anyway. So I appreciate you so much. How can I reach you? Content zangu zonga YouTube. TikTok nilikataa. I tried to post them on TikTok, wakakataa wakazitoa. So sikupenda kwangu. I don't know why they did that. So mimi nimeziweka YouTube. Naona. Ukienda YouTube uangalie hii video hii Man Cave Talk, uangalie description section. Uscroll huko chini utaona contact information. Utani reach. Naona. So whether mbaya contract still runs, yeah. Mvua, kuna 2 things by then na mvua. Kama kuna matope, sometimes hawataka kuchafua kwa sababu if you're working on a neighborhood, alafu kuna construction site hapa hivi, mkichafua barabara wana clean. Kuna ile mashine ya kuclean barabara immediately. So kama kuna matope, how often are they going to clean? Kwa sababu mnachafua ina clean. Lazima wangoje mvua iishe ndio sawa clean, because maneighbor complain. Neighbor complain, project is shut down. No. So au gamble. Okay, maybe kama say job ya pond imesimama juu it's melting. No. Mchafui barabara. Kuna hizo factors, but still you're already making more than you need. So huwezi complain. Note this name, nakuja kukusumbua huko. David 254. Walk me through. Sasa wewe piga tu simu. Kama niko job na nini? Hiyo ni Crimson Perspective. Hiyo ni ukiwa na track yako tu, ama track yako lazima in track yako they pay you for your track. No, unalipa more. Ama tu ukiwa employee $125 an hour na track yako, by the way. Kama uko na quint, kama uko na quad ile kuna 2 axles, 120. Kama uko na side dump, 117. Kuna ile category. No. Kama una tractor yako na trailer yako, 135. Kama uko na gari 5, $200 an hour, 250. Yani ina vary, na mimi naambiaje, yani ni ile it gets better. Yangu ndio 125 ni gari moja hapa. Kuna gari 5 na yani I don't know what to tell you. Mimi nasema kama ningekuwa na 5 sasa hivi kuna gari 200 an hour, because kuna ile, because I'm working for somebody else, ule subcontractor. Yani anapo ile check ya 200.
ananipatia 125, ana keep 75. Naona hivyo. Kama nina gari 5 but yeye ana gari 10, ndio hiyo mfanyia uko na gari 10, so how they get more money because wana negotiate. So maybe being a subcontractor, I have to go with the rates au wananipatia because they have to keep their money too. Naona liability yao, kuna insurance, wana vitu kadhaa, so pia lazima wachukue expenses zao, lazima wahaya mtu wa to manage, so ni kama commission. So 5 trucks inakuwa better. So every time una grow you're getting closer to your goal. Inamusema hivyo. So huwezi shanga ukiwa employee how much. Employee ni kama it depends na experience yako. I think inaanzia 28 to nasema 42. But hiyo depends. 42 ni the most experienced. Na amekana hiyo kampuni maybe 2 years, 3 years. 28 ukianza. Unaona. Ukindrive mimi na kulipa 35. Mulipa 35. But hiyo ni mimi tu. Somebody anakulipa 30. No. It depends with who you're working with. Kila mtu kuna rates zake. Sasa so ndio hivyo. But ni 125 an hour. When niambie how many times I complain, oh sikufanya job leo. Huwezi complain. Nimusema nini yangu next ni real estate, ni stabilize your income. Na ukiwa employee how much per hour? Crimson. Employees, it depends who you're working for. Rates ni between 28 to 35 to 42. 42 ni the most experienced. Labda umedrive truck for 10 years. No. Ndio hivyo $42 an hour. Lakini starting ni 28 hapo, I think. Ama 25, sijui. 28 to 42 ni W2. No, W2. But as an owner, 1099. Hiyo ni different. It depends how many trucks you have. No. Inaweza kuwa make 25, 125 gari mbili, hiyo ni 250 per hour. Gari mbili. Gari 4, hiyo ni 500 per hour. Through broker. Uko na gari 5, hata una bypass broker unaenda directly kwa nini? Una negotiate na contractor. Anakuambia I need trucks for 3 months. Truck 10, una 5, I need 5 more. Una negotiate, nasema 250 an hour. Okay, una show up. Because you're the one making the deal. Naona inakuwa different. But kama unatumia broker, you have to go with whatever broker may decide. I'm a subcontractor. But still, kwa mtu kama mimi, for the price ya kukaa home na watoi wangu, I just take it. Alafu nakuwa na budget. When the kids get older, probably nakuwa nishaanza hiyo real estate anyway. Naona. Because one of my friends alianza tracking 2019, 2020 akawa na truck 5. Sahi as we speak ana gari 10, by the way. 10 trucks sahi as we speak. Na imagine, unasema 10 trucks na nini ingine, ako na real estate. Ako na nyumba sijui ni how many doors. Ako na maybe 40 doors. So ako na rent inakuja na truck inakuja. So you can grow. When determine how you grow. Si ati ni you're limited by one truck. Kuja kuna one truck comfortable, hiyo ni wewe. You want to be comfortable. Kuna wasa wana gari 10 na nyumba 40 doors. No. So kama hiyo door ni 1,000, hiyo ni 40,000 from this side. I don't think ni 1,000, 1,500 hivi. Hiyo ni 1,500 times 40 plus 10 trucks. Ina make difference sana, by the way. No. So wewe sema ati I'm thinking about it. Utagrow. Kuna best yangu hapa na magari 5 4, hata siwezi wataja jina mpaka niwaulize. Nataka hao wenyewe kuna I have to protect their privacy. Bado kuja hapo utaona majina useme huyu ni Mkenya, huyu ni Mkenya, huyu ni 4, ala 5, oh goodness. No. Unajua tu majina za Wakenya, utazijua tu. But I have to keep their nini. Wajanipatia authority ya kuongea juu yao. But mimi ndio bottom of the list. Kuna sana gari 5, 4. No. So, tumaliza live. Nini? Ukiwa fresher, how do they pay you? $28 an hour. Ukianza na license. Pia, lazima kutrain kwanza. Lazima kutrain. Because nikikuhaya na ujui job, ni burden ni kwangu. I can't pay you a lot of money na ujui job. I did that once, I regretted it. No. Derali ingia kwa mtaro, it can cost $12,000. So, hakuwa najua vitu mob. Kuna ile training, learning curve iko. But ndio hivyo, people pay you based on your experience. Sasa. So, namaza live hapa naanza na YouTube, ama naanza na TikTok. TikTok yuko taa. Kuna watu wangapi TikTok? Kuna watu 35. So, kama una swali yote, comment below. Na try next week, kama 1 hour, 2 hours, kama niko home, nichape live ingine. If it's possible. Kama iko possible, sijui. Ndabe tu video ya mandege, hizo ndege zangu hizo Airbus hapa hivi. One is missing. Ama kuna Delta, American, United, JetBlue, Spirit, Hawaii. Wale run Airbus. Kuna Alaska yoga Boeing. So I'll try and make your plane video. Tuongea story nyingine. I'm trying to change the topic. Oh, na mimi niko na dream ya passport pekee. Pata passport basi. Unfortunately siwezi kusaidia.
I used to help people na mambo ya passport when I was running 3 trucks. Niko na extra money. Mazee sijarun 3 trucks for almost 2 years now. So bahati mbaya. But kama wewe ni best yangu tunaweza ongea when I get money, disposable income. Sasa niko tight, niko budget sasa hivi baya sana. Sasa so tamaza live basi. Anything else? Take care. I wish to call you for guidance. Albert, namba yangu iko YouTube. Enda kwa Maisha States channel YouTube. Kwa hii video hii live, hii ni Man Cave Talk Live. Angalia video description, utaona contact information. Enda mpaka chini kabisa utaona. Nimeificha in a way. Ndio kiipata uipate. Juu unajua when your phone number iko available hapo hivyo juu, you get so many unnecessary calls. Sawa, simu ndio hii by the way. Ndio hii simu hapa. This. Hii ndio hiyo namba ya simu hii. Unaona? Niko na simu mingi, niko na personal business, Maisha States, business tracking. So simu zangu ndio hizi, kweli kabisa. I'm not kidding. Ili kwa ya mtoi akataa, unaona? Nina simu 3 mimi. I have 3 phones. Mimi ni drug dealer, unaona? Kuna personal Maisha States ndio hii. Hii ni mimi Albert, hii ni ya business Alhal. Unaona? So simu ni ukweli kabisa, namba ina exist. If you call me now, sasa siwezi answer because I'm going to my kids, alafu na shopping, but I'll get back to you. Unaona? Sidanganyi, I will. Piga, tuma text message, nipatie jina yako ni save, alafu tutaongea. Itakuwa hata ndaongea more free. Unajua ukipiga simu hakuna community guidelines. Ndaongea ujinga yote. But hapa hivi lazima nikuwe professional. Ni kweli. Hapa ni professional. Lazima nikuwe hapa lazima upatiane ile kuna community guidelines. Niko very careful mungia online. Because somebody can pin my video aniweke allegation. Albo alisema sababu mwanga very careful, niko very control. Kwa simu, hata ukinirecord, nasema that was a private conversation. Anyway, ndio hiyo basi. Naona. Wapiga simu kwa una time. WhatsApp. Nizaambia namba lakini hata namba sifai kuambia. Yaani wanasema according to TikTok, don't give away your number kwa nini? Somewhat. Sijui kwa nini walisema hivyo. Maybe they have their own reasons. Maybe kuna experience fulani ilifanyika. So musema itafute YouTube, Man Cave Talk Live ya leo, description, or any video, by the way, or any video. Utaona hiyo hapo chini kabisa. Utascroll uone ile message yangu yote, uone equipment I've used for this video, uende chini, contact information, kuna email, kuna handles social media, ni @Maisha_states. Hivyo. Nimetaka kuweka kwa TikTok, Facebook, YouTube, hata DM, anything, hata Instagram. Nile tu, I don't believe na Instagram, juu Instagram, Facebook is the same thing. Alafu, sipendi kupost video huko by the way. Naona, so kitu kaa hiyo. If you wanna reach me, utanipata. Usiogope bwana. Namba iko. Ndaongea more free, utashangaa. Ndaongea more free. Ndaongea na wewe for 10 hours. Naona. Sasa, so wazi. Baadaye basi wase. Saka peace. Peace. Buka mtu mmoja wa Minnesota hapa aitwa Tall Guy Car Reviews. Tatanga. I like that. So mu end hivyo. Juu TikTok yuko taku end kila saa. Nimekubali. Sawa. YouTube. Nani mbaki hapa hivi? If you are fresh out, okay, sawa tumaliza hapa 16 people. Next time basi wasi. Peace YouTube basi. Baadaye. Ngojea recording on Friday. Like a recording on Friday.